Good morning. We request all the faculty members to come and occupy the front rows.
Good morning, ladies and gentlemen. Happy to meet you all in our NAC-sponsored workshop on role of IQAC towards enhancement of quality in higher education institutions. To start, Kalyani Kandrai Kanabadiயை செம்பொன் பொழியானை பாரோர் புதவும் அலியானை கண்ணுவதும் கைத்தலங்கள் கூப்புவதும் மற்றவன் தால் நண்ணுவதும் நல்லார்கடன். இறைவனின் அருளாசையோடு இந்த விழா தொகுப்புரையை வழங்குகிறேன். தேசிய தர மதிப்பீட்டுக் கழகத்தின் உதவியுடன் ஸ்ரீ வாசவி கல்லூரியில் நடைபெறும் இந்த 2 நாள் தேசிய அளவிலான பயிரங்கத்திற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். Sri Vasavi College Erode, NAC-sponsored national level workshop on role of IQAC towards enhancement of quality in higher education institutions, organized by Internal Quality Assurance Cell of Sri Vasavi College Erode. A great motivation for the team and a great binding force for planning and decision making. Since its inception from 2015, she has consistently striven to institutionalize and enhance the quality of our institution for higher education and employability. Now I request our respected IQAC coordinator, Dr. A. Chandrakala, to come up to the dais. Great minds discuss ideas. இந்த வரிகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவர். தன்னுடைய எண்ணங்களை மிக அழகாக மற்றவர்களிடையே எடுத்துரைக்கும் பண்புடையவர். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் மற்றவர்களின் மனம் புண்படாதவாறு தனது கருத்துக்களை எடுத்துரைப்பவர். அனைவரையும் அரவணைத்து செல்லும் பாங்கு மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும். இத்தகைய பெருமைமிகு செயலுக்கு உரியவர் எமது வணிகவியல் துறையின் தலைவராக இருந்து தற்பொழுது முதல்வர் பொறுப்பு வகிக்கும் முனைவர் தாமரைக்கண்ணன் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு. With much pleasure, I am happy to invite our maths wizard, the Secretary for Sri Vasavi College Self-Finance Wing, Thiru G. Rajaratnam sir, to the dais. Leadership is an art of giving people a platform for spreading ideas at work. Now I call upon our Vice President of the Erode Vidyasanam, S. Dattirayan sir, for the dais. நீ எதுவாக மாற நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய். நீ உன்னை வலிமை படைத்தவன் என நினைத்தால் வலிமை படைத்தவனாகவே ஆகிவிடுவாய். வெற்றி பெறுவதற்கு விடாமுயற்சியும் மன உறுதியும் வேண்டும். சிறந்த பண்பாளர், இன்முகத்துடன் அனைவரையும் எதிர்கொள்பவர், நான் சார்ந்த வணிகவியல் துறையின் முன்னாள் மாணவர், இக்கல்லூரியில் தலைவராக பல ஆண்டுகள் திறம்பட செயல்பட்டு வழிநடத்தியவர், தற்பொழுது ஈரோடு வித்யாசங்கத்தின் செயலராக இருக்கும் திரு என். சுதாகர் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். I take privilege in inviting the magnanimous personality, our Secretary of Sri Vasavi College, Thiru N. Sadasivam sir, to the dais. The democracy is great, where women have the right to vote, and we people have the right to elect great women. Now I call upon one such great leader, our former Honorable Secretary Madam, Mrs. S. Himavati, Sri Vasavi College, to the dais. நல்ல பழக்கங்களையும் நாகரிகமான நடத்தையும் கொண்டுள்ள பண்புள்ள மக்களை உருவாக்குவதே கல்வியின் நோக்கம். அத்தகைய கல்வியினை மாணவர்களிடையே கொண்டு சேர்ப்பதற்காக தான் ஆசிரியரின் கடமை.
ஒரு ஆசிரியர் எல்லோரும் போலவும் இருக்க முடியும், ஆனால் எல்லோராலும் ஒரு ஆசிரியராக முடியாது. ஆசிரியர்கள் மீது நம்பிக்கையும் அவர்களுக்கு ஊக்கத்தையும் அளித்து கல்லூரியின் முன்னேற்றத்திற்காக செயலாற்றி வரும் நமது கல்லூரியின் தலைவர் திரு ஆர் சிவகுமார் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். It is indeed the fortune of mine to invite him to the podium. I am very happy to invite the hardworking, stunning man of accolades, former Vice Chancellor of Gandhigram, Dr. S. Madheshwaran sir, to the dais. Greater rights make finer rights. Entrusted as advisor in autonomous body accessing the quality of India's higher educational institutions, he never rests until good gets better and better gets best. Now I call upon Dr. P.S. Ponmudi sir, NAC advisor, Bangalore to the dais. உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தரத்தை விரிவாக்கம் செய்வதில் அகத்தர உறுதிக்குழுவின் பங்கு ரோல் ஆஃப் ஐக்யூசி என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் இந்த 2 நாள் பயிலரங்கத்தின் நோக்கமானது புதிய கல்விக் கொள்கையின் அடிப்படையில் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் அவற்றின் முழுமையான தன்னதிகாரத்தை கல்வி நிர்வாகம் மற்றும் நிதி கொண்டு அவர்களின் முழு ஆற்றலை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் செயல்பட்டு அமைப்பை மேம்படுத்தி எவ்வாறு செயல்படுவது என்பதை இந்த பயிலரங்கத்தின் வாயிலாக அனுபவமிக்க பேராசிரியர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் பங்கு பெற்று தங்களது கருத்துக்களை எடுத்துரைக்க உள்ளார்கள். அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல்கள் நமது செயல்திறனை மேம்படுத்தி மிகவும் உதவியாக இந்த 2 நாள் பயிலரங்கமானது இருக்கும் என்பதில் எந்தவிதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. உயர்கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்துவதிலும் கல்வி நிறுவனங்களின் தரத்தை உறுதி செய்வதிலும் அதில் உள்ள சவால்களை எதிர்கொள்வதில் நம் அனைவரின் பங்களிப்பும் மிகவும் முக்கியமானது. ஆகையால் இந்த பயிலரங்கத்தில் முன்வைக்கப்படுகிற கருத்துக்களை உரிய முறையில் செயல்படுத்தி நம் கல்வி நிறுவனங்களின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக செயல்படுவோம், வெற்றி பெறுவோம். இறைவனின் இருபெரும் இயக்கம் கொண்டு நாதனின் நாம ஒளியை நாவினில் ஓதி கடவுள் நினைவில் காந்தமாகி மனதினில் மகத்தான ஆற்றல் பெற்று உனக்குள் உருவாகும் பந்தம் பெற்று எதையும் எதிர்கொள்ளும் திறன் பெற்று வாழ்வின் வளமையை ஒளிபெறச் செய்து எல்லாம் வல்ல இறைவனின் ஆசையுடன் கடவுள் வாழ்த்து பாட விலங்கியல் துறை மாணவிகள் இளமுகி, பவித்ரா மற்றும் யோகவர்ஷினி ஆகியோரை அழைக்கிறேன். Thank you. It is now time to come together to light the rays of positivity, aura, grace, thankfulness, and moreover happiness. I invite all the guests to join us in lighting the Putra. I invite all the guests to join us in lighting the Putra.
Yes. Yes. Leadership is a capacity to translate vision into reality. And success of a leader is all about growing others. Now I call upon one such leading force in our college, our beloved principal, to welcome the gathering. Most honorable and respected dignitaries on the dais, of the dais, ladies and gentlemen, very good morning to all. At the outset, it is my great pleasure and privilege to stand before you to offer welcome address in this wonderful function. Before going to get moved to the main agenda, that is welcome address, I would like to say some few words about our today's program. It is not exaggeration, it is coming out from my heart. Today is the most memorable, rememberable day.
and a milestone in the history of Vasavi College. In the history of Vasavi College, today is the most memorable day. Why I am telling like that? Because two legends, two scholars, two great people going to offer keynote address and inaugural address in this wonderful program. Because it is very, very difficult to get the appointment, get the consent from these two scholars to give the deliberations and presentations in the August gathering. Very, very tough. But we have succeeded this difficult task. We have resolved this difficult task with the moral support and guidance from our college secretary Through N. Sadasivam sir and our past president of Vasavi institution Through N. Sudhakar sir. Those who are having very good rapport with the Dr. Professor Madheswaran sir as a very good relationship. With their rapport, they got the permission from the Dr. Madheswaran sir, through which Dr. Madheswaran sir, we got the appointment of that is the great Ponmudi sir, those who are going to give a wonderful speech here. That's why I am telling today is the most memorable day. On behalf of management, on behalf of IPS member, on behalf of all the faculty members, on behalf of all the participants, we extend warm welcome to Dr. Honorable Madheswaran sir. I welcome you sir on behalf of all the team. I also extend my warm welcome to Dr. Ponmudi Raj sir, advisor of NAC. I extend my warm welcome you sir for this wonderful project. Next, I feel privileged to extend my warm welcome to the president of this Vasavi institutions who is going to offer presidential address, respected R. Sivakumar sir. I welcome you sir for this wonderful gathering. I am very much delighted to offer my welcome address to a personality who is our former secretary, who is very smart and very, that is elite, that is thought, having deep and depth knowledge in different fields. She is none other than our former secretary of that is our Vasavi College. I extend my warm welcome to Tirumati Hemamati Madam. Hearty welcome, Madam. Next, it is my privilege to extend my warm welcome to our college secretary. We feel proud to say that he is a Thomas alumnus of our Vasavi College. In the year 1984, he did his BCom here. 1986, he did his MCom here. And he is having a lot of key positions in various service organizations. He is none other than our respected secretary and Sadasivam sir. I extend my warm welcome to sir. Next, I extend my heartiest welcome to our past president of Vasavi institutions, present secretary of Vidya Sangam, very soft spoken at the same time, very particular in regard to growth and development of our institution. He is none other than that is respected R. Sudhakar sir. I extend my warm welcome, sir. I am very much happy to welcome the great personality who is Vice President of Erode Vidya Sangam, who is a former Secretary of Self-Financing Wing, and he is a member of Odiram Erode, doing a lot of wonderful services in Erode. He is none other than respected Yes, Dattatreyan sir. I extend my warm welcome, sir. I am very delighted to extend my warm welcome to our present Secretary of Self-Financing Wing. Actually, he has started his career as a Max professor in Vasavi College, continued his career up to 1994. After that, he took voluntary retirement and doing his stock trading business. Who is going to offer felicitation address in this gathering. I extend my warm welcome to Professor Dr. R. Rajavan sir. I am also very much happy to extend my warm welcome to all the executive members of Erode Vidya Sangam, who are the strong pillars for the growth and development of our organization. Respected UP Sridhar sir, respected S. Balamudayal sir, respected S. Balasubramanian sir, respected Chandrasekhar sir, and all the EDS, Erode Vidya Sangam members. Even though many of the members are not here, they are showering their blessings and wishes for the successful conduct of this program. I extend warm welcome to each and every one of our Erode Vidya Sangam members. Thank you very much, sir.
And I feel proud to extend my warm welcome to all the IPSC members, all the head of the department of that is various departments, all the faculty members, students, friends, and all non-teaching members, those who are all assembled here and going to gather this function in a very successful manner. Thank you very much, one and all. Once again, I extend my warm welcome to each and every one of you. Thank you, Principal. Thank you, sir. நமது கல்லூரியின் முன்னாள் செயலர் திருமதி எஸ் இமாவதி மேடம் அவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு பொன்னாடை மற்றும் நினைவு பரிசினை வழங்க வருமாறு ஐக்கியூஎஸ்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் திருமதி ஏ சந்திரகலா மேடம் அவர்களை அழைக்கிறேன். If you have choices, choose the best. If not, do your best. This goes with this lady. I place my kindness in inviting the former secretary of our college, Mrs. Himavati ma'am, for her special address. With much dutiful thought, நமது ஸ்ரீ வாசவி கல்லூரியின் தலைவர் திரு ஆர் சிவகுமார் ஐயா அவர்களை சிறப்பிக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்க வருமாறு நமது கல்லூரியின் வணிக மேலாண்மை துறை தலைவர் திரு என் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். with much dutiful thoughts, I invite Vasavi Institution's President, Thiru R. Sivakumar sir, to give his presidential address. Good morning to one and all. I am extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all in this wonderful occasion of second day NAC sponsored national level workshop on role of IQAC towards enhancement of quality in higher education institutions. I feel proud to see such a renowned persons, Dr. S. Madheswaran, Senior Professor in Economics, former Director of ISCC Bangalore, former Vice Chancellor, Gandhigram Road, Rural Institute, State Planning Commission Member, Government of Karnataka. Sir, please welcome. And Dr. B.S. Ponmudi Raj, NAC Advisor, Bangalore, who have come over to our campus in spite of their busy schedule. I am also delectable to be with our members. I am also delectable to be with our members, Mr. S. Himavati, former Secretary, Sri Vasavi College. Thiru N. Sadasivam, Secretary of our college,
Thiru N. Sudhakar, Secretary, Erode Vidya Sangam, Sri Vasavi College, Erode. Thiru S. Dattatreyan, Vice President, Erode Vidya Sangam. Thiru G. Rajaratnam, Secretary, Self-Financing, Sri Vasavi College, Self-Financing, Erode. I feel proud of our elite professors, Dr. M. Thamarakandan, Principal in charge, Dr. Chandrakala, IQAC Coordinator, expanded members of IQAC and Advisory Committee who have arranged this wonderful program in a very graceful manner. Yeah, everyone, thank you very much. Education sounds whom we are and I am also happy to see all our professors, research scholars and students, both from our college and outside colleges, IQAC, outside colleges. Please welcome all of you. IQAC is a significant administrative body that is responsible for all quality matters. IQAC will facilitate institutional functioning towards quality enhancement, quality culture, coordination among various activities, sound basis for decision making to improve institutional functioning, dynamic system for quality changes with organized methodology of documentation and internal communication. All these are strongly proclaimed by our team with the support both from management, professors, students, and alumni. NAC is specific NAC in specific takes many post accreditation activities to facilitate quality promotion and sustenance among all higher educational institution and accredited institution in particular. We feel happy to have a partially sponsored workshop from the renowned council. All this movement be assured that our college steps on for every focus towards the next level in quality enhancement. Hope you all that today program will be very useful for the forthcoming upliftment to all. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Now I place my kindness in inviting the former secretary of our college, Mrs. Himavati ma'am, for the special address. Am I reaching you all? Dignitaries on and off dais, a very good morning and my warmest greetings. Brevity is the soul of wit, so I would like to subscribe to it today. But in spite of that, I would like to speak something. We have our ardent Vasavi, very prestigious Dr. Madheshwaran. It's an occasion for us to elate, to jubilate, etc., etc. It's not just for his profile, but my husband, my partner in life, he has spent much of his time with his friend, Dr. Madheshwaran, not only my husband, the former president also. So he is very close to our heart, in spite of being the chief guest.
And I needed to tell about his profile because everybody is really coming on again and again. So to cut short the time, sir, we are very honored to have you as our Vasavi because you have brought, what do you say, I can tell that that is a rosette for an institution. You are a rosette for an institution. Thank you so much, sir, for being here today and also under your duress. Dr. Podmudi sir, here on the occasion to grace the occasion. My God, my husband and went to Europe Arts and Science College, gave the feedback. That's a talk that you can never miss. So resourceful. Anyway, sir, I'm very delighted to have you here. Now what I'm going to do is that before planning thing, I don't want to go into what is snack and things because you're all not at elementary level. You're all seasoned people. Instead of me deliberating to you what snack and other things. But let me focus on one thing. Why NAC came into being? There's a deterioration in education. The education policy of 1986, if my memory is right. I might be wrong also, forget about it. But they were focusing the standard of education all over. Actually, NAC has been constituted and NAC came into being for higher educations, irrespective of all the discipline. So it's on this prime thought, it has been this organization, government organization came into effect and it has been what you call covered by UGC and also other government, other educational agency. So today I have to really thank the institution, be it our principal in charge, Thamare Kannan, our IC coordinator, IQAC coordinator, Mrs. Chandrakala, and all the team members, everyone here, to bring in such a fund. In the grand scheme of things, we might be a tiny tot, especially if you are looking at our pure colleges, they have much advanced in that. Like we are all, we are just, I can say we are baptized with this fund. That is what I can tell you about. Anyway, small amount, but that doesn't mean, but it spells out the quality of us because it has come to us. Though little late, but it has come to us. And the people here today, please effectively make use of this program. So that is one of the things I want to tell. But what is for a NAC is that it is a program of action that was conceptualized in 1992. The program of action is towards the point of action. Your SWOT analysis is something for you to really think about a lot and to improve upon yourself. I know this is something, and also one thing which I noticed is that NAC also partners with various state governments and professional bodies to create an advocacy for assessment and accreditation. I think this is the thought that this program has been going about because they have sanctioned some fund for us. With this thought we are going, and there is something about a NAC. There is always they revise. Now and then NAC has been revised. Once it revised, it becomes what do you call a tabloid. It's a tabloid among the institutions. Whenever there is some revision, because in the past 2-3 years I see various things, but one and only thing that stands out is something that is very inherent, the quality. The quality is a very inherent of NAC, that they are not slouching or we cannot compromise on it. So we all have to work out towards that. One of the whatever revision they are giving, it calls for wider interpretation. So something at the peripheral side, you just can't put it and leave. There's a lot of things. So you need to visit that. Whatever we have to do on our part, we are supposed to do. So the very latest notification for autonomy, it is that you needn't have to play out your skin. Because with just your NAC grade, you can enter into autonomous. That is what they say. Let us wait and watch what is the next revision they are going to come into effect. So I really thank one and all being here for making this great day. Thank you all of you and especially the chief guest. Thank you, sir.
Thank you, ma'am. I am happy to welcome and recognize the presence of our former Secretary of Vasavi College, Therese Dayanand sir. Certain things catch our eyes, but few things inspire to pursue. Thanks for your inspiring speech, madam. Reputation is what other people know about you. Honor is what you know about yourself. Now I call upon our Honorable IQAC Coordinator, Head Department of Zoology to elucidate on theme of the conference. Welcome, madam. Honorable distinguished resource persons, respected management of members, Hero Vidya Sangam, most valuable of academic communities, and dear participants. I am delighted to welcome you, all of you, for this 2 days national workshop on role of IQAC towards enhancement of quality in higher education institutions, sponsored by the National Assessment and Accreditation Council. The workshop has been organized with the aim of providing a platform for the exchange of ideas and best practices in enhancing the quality of higher education institutions through the functioning of internal quality assurance cell. As we all know, quality is the cornerstone of any successful educational institution. Higher education institutions play a vital role in shaping the future of our society and producing skilled and responsible citizens. The NAC has been working tirelessly to promote and facilitate quality assurance in higher education institutions across India. The workshop is yet another initiative by NAC to bring together the best minds in the field of higher education and discuss ways to improve the quality of education. To achieve this goal, it is essential to effective quality assurance mechanism in place that can help institutions to continuously improve their educational processes and outcomes. This is where the internal assurance cell comes into play. IKC is an integral part of any higher education institution and is responsible for promoting quality culture and ensuring continuous improvement in various academic and administrative processes. The role of IKC have been even more cultural in recent times as higher education institutions face new challenges and opportunities. The COVID-19 pandemic has further highlighted the need of effective quality assurance mechanism in higher education institutions. This workshop aims to bring together experts, academics, and stakeholders from various higher education institutions to share their experience and best practices in enhancing the quality of higher education through IQAC. The workshop will cover a range of topics including the role and function of IQAC, designing and implementing quality assurance mechanism, developing and maintaining quality documentation, and ensuring continuous improvement in academic and administrative processes. During these 2 days, we will be discussing various topics related to the role of IQAC. We will be exploring ways to establish and strengthen IQAC in higher education institution, the importance of continuous assessment and accreditation, the role of IQAC, the fostering research and innovation, and the use of technology in quality assurance, among others. I am confident that this workshop will provide an excellent opportunity for participants to learn from each other, exchange ideas, and develop new approaches to enhancing the quality of higher education institutions through IQAC. I would like to thank NAC and our management, Hero Vidya Sangam, for sponsoring this national workshop and all the participants for their active participation. I hope that this workshop will be an enriching experience for all of you and you will leave with a better understanding of the role of IQAC in enhancing the quality of higher education. I encourage all of you to actively participate in the discussion part and share your insights and experience in the rest of the participants. I would like to extend my heartfelt thanks to our captain, Dr. M. Tamrikannan, our principal in charge, sir, for his valuable guidance and support
this workshop and making it possible. My heartfelt gratitude to our distinguished secretary of our college, through Sadasivam sir, for granting us permission and guiding to organize this national level workshop. On behalf of Sri Vasavi College Internal Quality Assurance, sir, my sincere thanks to our esteemed resource person, Dr. S. Madheswaran sir, former director of ISEC Bangalore, former Vice Chancellor Gandhigramam Rural Institute, State Planning and Policy Commission, Government of Karnataka, and Dr. B.S. Ponmudiraj sir, and Advisor, Bangalore, for taking the time out of their busy schedules to deliver an inaugural and keynote address for this wonderful workshop to make a grand success. Let us together towards the common goal of providing quality education to our students. Thank you once again. Thank you. Thank you, madam. As Frederick Goss once said, mathematics is the queen of science. Now I call upon Princess of our mathematics department, Dr. M.G. Karnamika, to introduce today's chief guest. Respected dignitaries on the dais and off the dais, good morning, one and all. I am very much elated to introduce Dr. S. Madheswaran, who is a highly accomplished individual in the field of economics. Dr. S. Madheswaran was born and brought up in a very humble and simple family at Kubalur village, Govichittipalayam, Erode. His schooling was at Gandhi Kalvi Nilayam, Kubalur. He graduated in economics from our institution, Sri Vasavi College, and he got his PG degree in CN College, Erode. He received his MPhil and PhD in econometrics from the University of Madras. He has received Best Thesis Award from World Bank and got $500 prize from Nobel Prize winner in economics, Gary S. Layard. Later, he did his postdoctoral at Princeton University, USA, and obtained Doctor of Science in the University of Begagny, France. Dr. S. Madheswaran is a well-known economist and econometrician of our country. At present, he is the professor of Center for Economic Studies and Policy, Institute of Social and Economic Change, Bangalore. He was also the director of the same institute, which is one of the premier institutes of Indian Council of Social Science Research, that is ICSSR. He was a deputation as an advisor for 5 years, which is equivalent to the principal secretary rank of the state to the planning and program monitoring in statistical department, government of Karnataka. And he also played a vital role in writing evaluation and monitoring policy in 2010 for the state of Karnataka, which has laid foundation to the setup Karnataka Evaluation Authority. He was the first chief evaluation officer of one of the founding member of Karnataka Evaluation Authority, which is an independent evaluation office of the government of Karnataka. He has also designed and coordinated economic survey of government of Karnataka for 5 years from 2010 to 14. He coordinated to the 12th 5-year plan and human development report, and he was the advisor to strengthening statistical system of government of Karnataka. He also acted as a chairperson for steering committee to bring youth development index and youth status report, Ministry of Youth Affairs, Government of India during 2017. Recently, has been nominated as a member to restructure re-energizing the Population Research Center by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. He has completed 6 projects for Election Commission. He is an advisor to Chief Electoral Officer of Karnataka and written action plan for the forthcoming election 2023. Professor S. Madheswaran has given wide range of opinion on various new policies, schemes, program formulation, cabinet notes, etc. of Government of Karnataka.
He has participated on the matters related to the policies on strengthening the state statistical system, has done capacity building of all the department of the subject in the KSSP and 13th Finance Commission grants. Apart from this, he has served as a member of many important government counties, both in central and state governments. He has completed 4-year projects for Chief Electoral Officer of Karnataka and helped in writing state action during Assembly and Lok Sabha elections. He has nominated as a member of State Planning and Policy Commission, Government of Karnataka, Advisory Committee member in ICSSR MHRD, Government of India, Executive Council member of Karnataka, State Council Science and Technology, Executive Committee member of Vocational Training and Skill Development Corporation, Scientist member Karnataka State Natural Disaster Monitoring Center, Technical Committee member and General Body member of Karnataka Evaluation Authority. Apart from the above, he has been nominated as a member of an Academic Council of National Institute of Education, Planning and Administration, New Delhi, January 2021. He is the Board of Governor in ISEC, that is Institute of Social Economic Change. Okay, so apart from this, he is one of the popular teachers in the institute and have been engaged in teaching applied economics in postdoctorate and PhD students. And at present, he has been elected as the Vice President of Indian Econometric Society and Indian Society of Economics. He was also a recipient of prestigious Kempe Gowda Award, Government of Karnataka, for his excellence in policy making using economic statistics. He also conferred as a International Fellows by Sandy, South Asian Network for Development of Environmental Economics in 2017. He also got a thing from Kenneth J. Arrow. He also conferred as a fellow of his ISLA, the International Labour Organization in University of Bonn, Germany. He was a visiting scholar in Princeton University, USA, and so on. So I am very, other than this, he has got many awards and honors, more than 19 projects he has completed, member for more than 20 professional bodies, invited speaker for more than 100 programs. I am very much humbled and happy to introduce such an eminent personality because I highlighted only 10% of his achievements. So thank you for being here with us, sir. And that too a proud alumni of our great institution, and we are very honored to have you here, sir. Thank you so much. Okay, thank you one and all here. Have a great day. Thank you. Thank you, madam. இந்த 2 நாள் பயிலரங்கத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கும் காந்திகிராம் கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர், சமூக மற்றும் பொருளாதார மாற்றத்திற்கான நிறுவனத்தின் முதுநிலை பேராசிரியர் மற்றும் முன்னாள் இயக்குனர், மாநில திட்டமிடல் மற்றும் கொள்கை ஆணையத்தின் கர்நாடக மாநில உறுப்பினர் முனைவர் திரு எஸ். மாதேஸ்வரன் ஐயா அவர்களை சிறப்பிக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு பொன்னாடை மற்றும் நினைவு பரிசினை வழங்க வருமாறு நமது கல்லூரியின் செயலர் திரு என். சதாசிவம் ஐயா அவர்களை அழைக்கின்றேன். Often in life, when there is no option, the opportunity is visible. Let me invite this visionary personality, a man of words and actions, Dr. S. Madheshwaran sir, to give his inaugural address. Respected dignitaries of the dais, and my fellow teachers, and the other Vasavi members, President and Secretary, Vice President. Indeed, it's a great pleasure for me to be here. Of course,
Karnataka election is on May 10th. I'm being an advisor to the Chief Election Commission. I suppose not to be here. So the couple of reasons I'm here is that the first reason is that Vasavi College is an academic boom. So this is, I consider as my academic career is conceived from this college. Of course, I'm an accidental economist. And basically, I'm a science student, and I started doing my engineering, discontinued, and the whole credit or this credit should go to this Sadashiva. So he is the one who brought me and put me in BA Economics. That is the only seat available after the college was open. 3 months. After 3 months, the college is open. And then the Professor Muthu Subrayanu, he met Muthu Subrayanu and introduced me. And he asked me, you are a science student, why you want to come for economics? I said, suddenly, if you look at the US economists, most of the Nobel Prize winners, most of them are not economists. They are all engineers, mathematicians, 10 and 10 economists, and they got the Nobel Prize. So in a way, I consider the first reason is that this is academic boom in my career, and of course, so my career is been built from here. That is the first reason. The second reason I've been here is my fellow batchmates, more than that, my family friends. Sadasivam and Sudhagar is my contemporary batchmate, and Sadasivam is a 1 year senior to me, the same college. And I'm coming back, I'm looking at this college after many years of which I have come in 2-3 times. But addressing to the crowd, I feel very privileged rather than addressing in various universities and the various forums and assemblies. So I consider this as a very important function than I have been attending many functions. See, I just wanted to make my inaugural address very sweet and short because it is very difficult to catch this man, Bonbudi Nag. Of course, yesterday I went to his director office, I snatched him and brought him here. Otherwise, it's difficult to catch him. So, whatever the net you put, this fish will not be available. So, it is very difficult fish, and I want him to interact with you people because he is the very resourceful and he knows that how to enlighten you in the form of applying for the UGC accreditation. So in a way that he is very resourceful, in a way that he has a lot of clarity. And last time in Iqac in college, we did someone was 2 hours, a question and answer. What were the doubts from the audience? That's how the audience comes and sits here. It is not a monotype. It will be interactive session. Otherwise, there is no point in conducting this kind of a workshop. After that, the academics will come, those who are involved in IPA, they will say something and go. But he is the person, he knows how they are evaluating at the NAC after you submit the SSR. So you may have a lot of questions so that it will answer for you. Okay, let me say a few words as an inaugural address to set this function in a right path. So you know that we have number of university has gone up from 723. You know that in India, 1,113 universities in India today. And of course, we know that those times we have 38,498 colleges in India, but it has rose to 40,796 in 2023. So it is an exponential growth of universities and exponential growth of colleges, and there are a number of Indian Institute of Technology, IIM, also has also been increased. So what it means is that we in India marching towards the enhancement and upgradation of the higher education. But
where the number of colleges at the university, when it increases, we also have number of enrollment and the way in which we teach the curriculum, that is very important. Of course, in this context, we have to reimagining the assessment and accreditation in higher education in India. So when I say why we imagine assessment and accreditation, because the NAC will be entering in the 30th year, and in 30th year in 2023. So before 30th year, when I was a student here, there was no NAC, there was no quality assurance, nothing. But those times, the teachers, all of you, the teaching profession is a noble profession. And I don't want to be an engineer, I don't want to be a great president of India. More than that, teaching profession is a very noble profession. You are the one creating, you are the one creating ideas, you are the one creating ideas, you are the one creating a politician, you are the one creating a policy. It is that good people from your hand, all these guys are going. So in a way that we have to reimagine the assessment and accreditation and higher education, as I said, the NAC will be entering its 30th year, 2023. The higher education system in India has gone through several transitions over the last few decades. It must be appreciated that during these years, NAC has made a positive impact on the Indian higher education institution. NAC has achieved high credibility, acceptability among all the stakeholders' satisfaction, as evident from the recent survey. There are about 80% of the stakeholders have indicated the need for the reforms. That's what, now in UGC NAC over the period of time, the way in which the input indicator, the output indicator over a period of time is being changing, and of course, 80% of the stakeholders have indicated the need for reforms. Now it is time to take a critical review and do a careful understanding of the value of the learning outcomes aimed at and the effectiveness and the efficiency of the means to achieve this outcome to save the future vision and the roadmap. Now, all of you know that the whole nation is celebrating the National Education Policy 2020. It is somehow, I read that report, and also most of the writing, most of the members of this report is my friends. Some of the UGC members, like Madam Yadav, and as well as our great man from Bangalore, let me see that. These are the architects of the national education policy. They are my contract. And this is it is a forward-looking document, and it has provided a first perspective and made several important recommendations. That is what NAC also did for that. The NEP 2020 has addressed the very purpose of education, which is stated as to develop good human beings, capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper, and creative imagination, with sound ethical moorings and values. It also states that a holistic and multidisciplinary would aim to develop all capacities of human beings, all capacities of human beings in the sense that it is an intellect, it is an intellectual or aesthetic or a social or a physical or a emotional or a moral in an independent manner. So the way that the NEP is a welcome document in a way, it is not that I am supporting any government, don't think that. It is a welcome document, is that it's a multidisciplinary nature. See, most of the time we teach the student mathematics separately, and economics separately, and some other subjects separately. See, for example, that sometime in the Hero Arts College, sometime when I was talking, I asked a question in such a way that the question, what is the use of logarithm to the mathematics teacher? Thank you very much, Madam, for your very passionate and a very humble introduction. You should have gone type in Google as Madheshwar, that's enough. They would have read, but the time is very short. I need a time for my friend. So the mathematics teacher, I will not ask question.
in front of everybody. I asked a question to one of the mathematics teachers in Arts College. What is the meaning of logarithm? Why multidisciplinary is necessary? It's an example I'm saying. He said, logarithm, as usual, the statistician says that synchronizing the number, reduce the number from big number to base. I told him, no. Then suppose you are asked to teach mathematics in economics, because nowadays economics is more of mathematical economics. That's what I got a degree, PhD in economics. So more of mathematics than economics, because all the economic principles are translated into mathematics, and also we apply statistics and computer thinking. That's called economics. So I asked a very simple question. He said, well, it is reducing the number. Am I right, madam? This is what the mathematics teacher will do. But today, I told him I will repeat the same thing. The money is enjoyed. Every time he is enjoying, he will say this example. I don't want to put a leg asking questions any mathematics teacher sitting here. They say, yeah, I'm synchronizing number. But the thing is, I told them, I said, look, I'm now got a student, I'm going to teach. Okay? So what is the meaning of log? What is the use of log? This log. So synchronize the number, the mathematician says that reduce the number is okay. But the thing is that you have to ask the student whether the world is linear or not linear. World is linear or not linear? My dear teachers, how many say it linear, how many say it not linear? World is linear, I will ask mathematics. World is linear or not linear? Any answer, please. We teach mathematics all the time. Statistician mathematics are very straight, they are linear. We are living in a non-linear world. The whole development is non-linear. The relationship between husband and wife is non-linear. The relationship between the boyfriend and girlfriend is non-linear. The relationship with the management and the teacher is non-linear. So everything is non-linear. You take anything, the relationship between your son and daughter and you is non-linear. So in a way that any example you take, we live in the non-linear world. Okay? If it is you are non-linear, in order to convert them into linear, because you mathematicians, statisticians build a model in such a way that the linear model. So we need a linear model to estimate, but we are living in a non-linear world. We are getting a non-linear information. So how to make that as a linear information is nothing but take a log. So the first use is that in order to convert from non-linear to linear, you need a log. And secondly important, I'm teaching you now. I'm not giving any internal practice. The second use of the log, which I wanted to say is that, say for example, you tell the student, hey my dear, 80, the number 80 or the number 8. Look at the difference of 80 and 8. It's a tenfold difference. Is it so? Tenfold difference. Now, as a statistician, you compute the variance. The variance will be very big. The standard error will be very big, and it will be an ingredient to test the reliability so that you will get the insignificant value. So in a way that you need a log. Suppose if you take log 80, 4 point something. I have not seen the log table with my memory. Log of 8 is 4 point something. Log of 8 is 2 point something. So 80 and 8 tenfold difference. If you take log, as you people say that, it has the variance. The variance is 10%. The variance is reduced to twofold. So now the student will think, oh my God, this example, it will go into his mind. And third example, whatever you write, the mathematical equation. This economics professor, this commerce professors, they will teach production function in economics. When they write in mathematics, they say Q equal to K to the power alpha, L to the power beta. It's nothing but output is a function of capital and labor. Capital and labor determines the output. So K to the power alpha, L to the power beta, is it a linear equation or non-linear equation? Tell me. Q equal to your economist. Q equal to K to the power alpha, capital to the power alpha, labor, the parameter determining the output, the beta. Linear or non-linear? Very good. He's saying non-linear because he knows little mathematics used to move with me so that I used to teach him probably. I'm very happy that I have a spillover effect on your mind. And most of the people, the sociologists, many of the people, they say, how to find out mathematics will say immediately because to the power.
is a polynomial degree to the power. But those who do not know mathematics sometimes used to make a joke to the student. Hey, have you seen the cow? It has ரெண்டு கொம்பு இருக்கும். ஒரு கொம்பு எடுத்தாலும் இன்னொரு கொம்பு இருக்கும். So any equation mathematics teacher எழுதுனா அது கொம்பு மேல இருந்ததுன்னா அது non-linear equation. மேல ஆல்பா பீட்டா மேல இருந்ததுன்னா வந்து non-linear. அது linear பண்றதுக்கு if you take a log, so log of q equal to log of a plus alpha log k beta log a, so it will become linear. You are the case. But finally, another important example for log. Why I am saying is that the teaching input is very important input. You have to create this. Madam, my best friend, madam, she was started with the quality of education. Where the quality comes from the teacher. You are the input for the quality. We are all the politicians, the policy makers. I'm all the academicians. We are all top. High level, that quality of education in the state has to be improved. I spend this much money and so on and so forth. But the quality of education before the English Act existed in India, all the teachers produced like even today. My own classmate Vasavi, is the director of Metro School of Economics, used to work with C. Rangarajan in the Reserve Bank of India, and also is the Prime Minister. Chairman for the markets in Malaysia, the Honorable Prime Minister. So, the way that is grown, that finally, you know, the thing is that suppose you, the economist, I know only this man is, that's what I do. This economist, if you ask them how to calculate the growth rate, annual compound growth rate, you are seeing in Hindu, Times of India, and everything. Even the students are seeing. The moment you go to money, no, you have a GDP data from 1950 to 2020. Log of GDP is a function of time. It's high. Allah what we teachers, we have to upgrade our skill. What I say is that teachers upgrade our skill, the day-to-day life, the whole economy is changing. All the nowadays, even 5 வயசு குழந்தைங்க இருக்கிற ஐக்கியோ நமக்குள்ள நம்ம மடத்தனமா இருக்கும். 5 வயசு இருக்கிற ஐக்கியோ that we don't have. The IQ also improving. Innate ability of the students also improving. And you as a teacher, you have to tap the innate ability of the student. That's how the quality comes in. So how to tap the innate ability of the student is that you have to teach like this. So a lot of examples. Finally, the law is this growth rate. But the law of GDP is much semi-larger எங்கிருந்து வந்தது? சோசியாலஜிஸ்ட், சப்போஸ் சோசியாலஜிஸ்ட், பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட், சோசியாலஜி எனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியாதுங்க, இது ரொம்ப கஷ்டங்க அப்படிமா. 2 கோடி ரூபாய் கையில் கொடுங்க, மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் கஷ்டம் இல்லை. அவ்வளோதான் டிகிரி போய் பேங்க்ல மேனேஜர்கிட்ட கருவி அங்கே எவ்வளோ வட்டி கிடைக்கிறதுக்கு, எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும், இதெல்லாம் தெரியுது. இது மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான். So simple compound rate formula what you are teaching, y equal to y0 1 plus r to the power t. So this is non-linear to the power t. It's a non-linear equation. If you take the log, it will be non-linear. So that's what this fellow is saying. The log, semi-log is a function of the time. Suppose today I am friend here. Sugar, right? Other than that, log எடுக்க மாட்டேன். But meaning, today I am telling you this now, you are a teacher. The meaning is, even log had become a GDP is a function of time. So now the interpretation in our log of GDP is a function of time, GDP is a function of time. The interpretation the slope coefficient time, the absolute GDP with respect to time. Matter log of GDP is a function of time. What is the meaning? Madam? Log of GDP is a function of time. Absolute GDP with respect to time.
Okay, adamant, I don't want to take that. Okay, the lot of GDP is based on time. Relative change in GDP with respect to time. So, you people, when you see relative change, you have to take off. This is how you have to teach. Otherwise, even common sense, money only way to know. Madam, the gender case is Madam, who bucket means the necklace for now. You want a relative change or absolute change? Absolute change or a relative change? Whether it is the economy, whether it is your family, doesn't matter. Relative change or absolute change? Everyone is doing it. I'm a relative change. What do you mean? They have a tough relative change in common sense. Common sense, we are the national animal. Necklace our the imitation necklace. You are viral. District so we live in a relative change world. So relative change means you have to take long. So I'm giving. Oh, thank you very much. Oh, you are enjoying. You are enjoying it. Oh, that's fine. I thought you are boring. Okay. The thing is that we need to have. So this is how you are teaching. Now I have given the mimicry of teaching to the student. How to make the student very viable and intelligent. See, 20 PhDs gone from my hand. All my PhD students, invariably 8 students are IIT professors. And four students are IIT professors. And 2 students are in World Bank. And 2 students are in ILO. 1 student is in UNICEF. And another 1 student, Indian PhD. I sent him my own PhD student to University assistant professor. So we give a premium to the foreign university PhD here. I want US to come for PhD. Only நம்மாளுங்க thesis அவன் படிச்சா அந்த செத்துருவான். அதாவது நல்ல thesis அதாவது கட்டர் பேஸ் thesis நல்ல thesis படிச்சா செத்துருவான். America, because I was the examiner for many US universities and European universities, the kind of a very rigorous what my students used to say is nothing in front of my student than that US and the European university. And 5 IAS officers and all 5, even the chief secretary of the state is my PhD student. I used to make him sit and write the exam. It is not that any young chief secretary are wrong. We are a student. But the entrance test he has written, admitted for PhD. We are not the chief secretary. No. This is how we have to create a quality. It should not be very subjective. This will be very objective. Additional chief secretary, the election commissioner of Karnataka is my student. Now, presently the principal secretary of social welfare, principal secretary of health is my student now. They are doing. There are many IAS, IFS, because I never give grievance to them. You have to work, you have to give assignment, you have to give a presentation. Everything is forgotten because they get scared of me. Because you have to, as a teacher, the students should have a very பயங்கலர்ந்த ஒரு மரியாதை இருக்கும். டீச்சர் எல்லாமே எழுதி கொடுத்துருவாங்க. நான் அம்மா எழுதி கொடுத்துருவாங்க. I never allowed everybody. They have to work, they have to do, they have to do. That's what they all like it. Yes, I don't know serious. Now, anyhow, hopefully I don't want to consume your time for making. The accreditation framework of NAC is based on 5 core values. If I am wrong, please correct me, because I am not highly educated in your accreditation and the quality assurance. And 5 core value is contribution to national development. I can talk about that for 5 minutes, but I will. Contribution to 5 core value for accreditation framework of NAC. The first is contribution to national development. எத்தனை பேர் உங்க காலேஜில் இருந்து போனவங்க வந்து இன்னைக்கு நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அர்ப்பணிச்சிருக்கீங்க? I am one of the examples of that. So, இது மாதிரி சப்மிட்
மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. Get an ultimate list and where they are, and so that they will back in comes. These are all the products in such a way that we have produced and they have contributed to the world and contributed to the national development. The second is fostering global competencies among students. Indian competency. Okay, Indian competency. நம்ம ஊர் பையன் வந்து போய் நாசால உட்காந்து இன்டர்வியூ பண்ணான்னா he has to fare well. That is the achievement. Okay, and most of the time I am telling you, teachers keep it in mind. நம்ம ஊர்ல செமி ரூரல்ல முதல்ல ரூரல் அந்த காலத்துல ரூரல் நான் இந்த செமி ரூரல்ல படிச்ச பசங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் ஜாஸ்தி. அவனை இன்னேட் எபிலிட்டியை தட்டி கொடுத்தோம்னா அவனை என்னென்னமோ உருவாக்கணும். ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் குயவர், இந்த மண்பானை செய்வாங்க. இந்த மாதிரி வந்து sometimes you know the guru is like a weaver. You are making a pot in such a way that it will be highly useful. That's what I am fostering global competency or national competency. There are many things. And inculcating a value system among students. There is a third core value. And promoting the use of technology. Promoting the use of technology and quest for excellence. And these 5 core values as outlined, what I have outlined is from the foundation for assessment of institutions that volunteer for accreditation by hand. Am I right? These are my core values for that. And now when I want to conclude, before concluding something else, I just wanted to say some few words about educatedness and well-being. I don't want to talk educatedness and well-being. I can talk for 2 hours, but the 2 hours can be reduced to one and a half set. Whatever I write in English, this man money will translate in Tamil nowadays. So he will put it in the website. எனக்கு சில டைம் புரியல. தமிழ்நாட்டில் படிச்சு என்ன எழுதுறீங்க, எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபஸராக தமிழ் ப்ரொஃபஸராக எனக்கு தெரியும். ஸோ the educatedness and well-being, I can tell you in 2 seconds. When you are designing the curriculum for higher education, which you provide an ample opportunity for students to become educated individuals, where educatedness is defined as terms of capacity to strive towards their own well-being and the well-being of others. So that's what I want to say. So in a way that when I want to say that, what are the collective thinking and discussion? So if you want to go on defining educatedness, and you should have academic intelligence, and you should have pragmatic intelligence, and you should have ethical intelligence, you have a physical intelligence, and you should have assessment and improvement will remain a continuous journey rather than a final destination. It should follow an approach of say what you do and do what you say, prove it and improve it. That's all the slogan of the Education Act. And any system of education is composed of 3 subsystems, which I don't want to go further. And subsystem, a set of educational goals, the means to achieve these goals, and the value system of education from which the goals and needs are derived. This can be formulated as one more thing. This concluding remark that I say in your NAT, you people talk about what, how, and what. And what means what does the system expect learners to learn? And how means how does the system intend to help us learn what the system expects them to learn? And why means what is the value system that saves the choices of the A and B, what I said now. So in a way, to conclude, I just wanted to say quality is a journey. We have to treat through many paths. Quality is a journey, and we have to experience through many paths. Some may be smooth and some may be thorny, and it is an adventure that is continually calling. There is no resting on the way and no end of journey. The
the education quality, it is not a static. It is a dynamic. There is no end of journey. If we have to equip our youth to face the reality of the present and to instill courage in them to meet challenges of the future, it is highly imperative that we should make such advancement in education. Through NAC, that's what the NAC is in place in the country, which will facilitate desperately needed quality. And let me say, let us have, this is my quotation, which last night I had written when I was thinking money. So many people are thinking something that money the ultimate concern for the ultimate. So I want to say that the ultimate concern for the ultimate, there is a journey, there is no end for this particular journey, and we are all teachers here, we have to gather ourselves. Whether each individual teachers, you should come forward, you have a noble profession. And tomorrow, when you are a teacher, the students come from everywhere, then the moment they come, they touch the land, sir. Now, not only my students, the PhD students I created, all the Indian economic service of the service officers of the India is gone from my hand. Every Indian statistical service of UPSC gone from my hand. Each batch for the past 15 years trained by me. So I create the student. Even in the form of IES, after IES passed in UPSC, then come to me for one month residence program. So the moment I go to Delhi, when I walk into Niti Aayog or any ministry, some of them will come like North Indian style. They take namaskar, take ashirwad. I feel very pride as a teacher, not as a IAS, not because I have it. Because in our Chennai, I IAS particularly, a very IAS ke naam so IAS so it has become true. I think our when Tata will cyber the next I think our spirit will be here. I hope we will take the blessings from it like that. Thank you very much. To IPS and every day they give one message, good morning, so that I will not forget. Otherwise, I will skip this program. So the moment I get up, good morning, sir, have a good morning, sir. Thank you very much for motivating me to come here. I say good morning. Thank you very much. And all the best, you teachers. Good morning. Saying thank you is not enough to capture the gratitude of our master. From each according to his ability, to each according to his needs, are the golden words of Karl Marx. Inspiring non-linear us through your linear speech. Thank you so much, sir. The common lingua franca that binds the world, the most powerful language and gender of the world, both one and now. Now I call upon Dr. K.S. Sharadamba, Head, Department of English, to introduce the keynote speaker. The dignitaries on the dais, fellow teachers, dear students. First of all, I have to thank Madheshwaran sir for with your difficult net, you were able to catch the difficult fish in the non-linear world. And Ponmudi sir is here because of you. Since I am the native of your place, I at least have the honor of introducing Ponmudi sir. Thank you so much. Great achievers make a mark in every step they take. Yes, this illustrious person began his academic stride as an assistant professor of statistics, mathematics, computer science in Christ College, Bangalore, Loyola College, Chennai,
And he had been visiting faculty for Sardar Vallabhai Patel National Institute of Textile Management, Coimbatore. He has published many papers in journals and articles in books. He also presented papers in international and national seminars and conferences. With a rich teaching experience in education and in administration, he had organized a national level SSS training program as a trainer and the trainer for the same, and he has been associated with an international research project, and he has been the resource person for many seminars and conferences, and he is an academic expert and invited speaker for all the academic activities that he has participated. And he has published, most importantly, the reports for the higher education on specific areas. He has visited more than 350 colleges and universities all over the country. And this shows that how fortunate that we are here, sir, to have you, because you have traveled all over the country and visited more than 350 colleges, a great articulator of excellence and quality initiatives in higher education institutes. This rich expertise has paved him to visit more than 8 countries all around the world, like United Kingdom, Vietnam, Bangladesh, Thailand, Australia, Cambodia, France, Belgium, and Nepal. To state few of it, since it's short of time, he underwent training in Australia for quality assurance, peer review, and visited a couple of Australian universities. And as an international expert, he was a chairman of the accreditation committee for the Department of Architecture, American International University, Bangladesh, Dhaka, and accreditation committee for 3 colleges in Nepal, trainer for quality assurance and peer review workshop at Hanoi, Vietnam, and he was a host and coordinator for many international delegations on behalf of NAC. I am very humbled to introduce you here, sir. Thank you so much. Thank you, madam. தேசிய தர மதிப்பீட்டு கழகத்தின் ஆலோசகர் முனைவர் திரு V.S. பொன்முடிராஜ் அவர்களை சிறப்பிக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு பொன்னாடை மற்றும் நினைவு பரிசினை வழங்க வருமாறு நமது கல்லூரியின் முன்னாள் தலைவர் திரு N. சுதாகரையா அவர்களை அழைக்கிறோம். Don't try to be the best in the team. Try to be the best for the team. It gives me immense pleasure in inviting this real person who sees real scenarios. Our keynote speaker, Dr. V.S. Ponnudiraj sir, to give his keynote address. You talk about linear and non-linear. So I thought நேர் வழி குறுக்கு வழிங்கிற மாதிரி இருந்து thought processes was going. கல்யாண மேடையில் it is not proposing in the vote of or reply to the toast. So I thought I'll take little clue, not a political stand, to raise some of the questions to my good friend Madheshwaran. On the log basis, and our mathematics people are there. So I thought of the different types of logs, to the E log, to the 10 log, to the 2, and what is logarithmic base.
Thanks, madam, for the introduction because Mr. Madheshwaran also told sometimes people are supposed to be little giving our CV. People may go on look at the website, go on look at the blog because some people, for various reasons of the busy schedule, sometimes they download and it happen to be very good. That is also could be true on this site. Not that everything on the net may help you out. So, most respected for the salutations, Kumar, President of Sri Vasavi Institution Zero, the Vice President, and the Secretary of Erode Vidya Sangam in Sudhakar. Those Korean Sadasivam Secretaries, Vasavi College Erode, and the Arts, S. Kevavati, Himavati, former Secretary Vasavi College, and we had some our friend Correction Diane, the former Secretary of the college in absentia, just he has to leave. Tamarai Kanan Pulvar, Vasavi Kallavi, Vasavi Kallavi, we have Dr. H. Chandrakala repeatedly requesting. And thanks for the Assistant Professor Karnamige for introduction of this chief guest, and Sardamar for introducing myself. And I don't play Rajaratnam for the SF Secretary. Hope I have not left anybody. And Sudhakar Secretary. And salutations to my colleagues who will be just presenting Prasanna from Bhargasan Polkalekada, Periyar Polkalekada, Yogananda, our friends Cheturaman and most probably they'll be joining, and good friend Pon Pandian from Bhartiya, A++, A++, and A grade, and my good friend Anurama for coming from American College all the way, and all the other dignitaries on the dais, if I missed anybody, and your professors, principals, principal or people from the media, if any, electronic and print, because I see live, perhaps on Twitter, Facebook, YouTube, or their own platform. So we are supposed to start the Anurama session at 11:45. But I am starting at 12:02. Okay? So time conscious are other carpet. We did not be punctual. Punctuality is very good, it helps us. Though we started late around 20-30 minutes, but we couldn't keep up the inauguration. On time we will take the schedule and take because our time is 11:45 to 1. So I'll try to squeeze in some time and just have the tone set because keynote is solid. So on the key So thanks to the organization, NAC, my director, Professor S. Sharma, who permitted me to attend this program. NAC sponsored national level workshop, all of IQAC towards the enhancement of quality in higher education institutions. So I have some 2-3 announcements. Okay, then a little bit of content. Then I'll tell you a kind of a question answer session. So that we try to cut short, is see to the time how much it takes. So I mentally prepared for 20-25 minutes, though it is 1.5 hours or something is given to me. I will not want you to do the time. So yeah, so the National Assessment Accreditation Council. Our old students. I saw the passion in him. As a teacher, very important. Rabbi, Rabodi, so Greek and Latin. We call Rabodi, Guru. That's above everything. Now, Guru get a topic, touch. So, it's an online, lifelong learning. Render, content, render the delivery, the way you deliver it. And we have to learn a lot from the political leaders. I used to wonder when I was a child, with my experience, I used to go wherever the political leaders, the material of any party.
ஸோ 5 லட்சம் பேர் 10 லட்சம் பேர் கலைஞர் போய் போவோம், நாங்கள் போய் மதியானத்தில் உட்காருவோம், எல்லாருக்கும் போய் போவோம், அம்மா போய் ஃப்ரெண்டு போய் பண்ணுவேன். தலைவர் பேசும்போது பெண் ட்ராப் சைலன்ஸ், ஹெல்மெட் உண்டூசி கீழே போட்டால் அப்படி சத்தம் கேட்கும். 5 லட்சம் பேர் 10 லட்சம் எப்படி வந்தாலும் வரலாம், அதெல்லாம் that's a different issue. As a teacher, what we learn, we don't go enter into the negativity or we learn the positivity. 45 நிமிஷம் 30 நாள் annual pattern, 90 days semester pattern, 60 days semester pattern, 32 years service. You always be having 40 years service or 10 years or 20 years assistant professor, associate professor. நம்ம 45 நிமிஷம் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் லாஸ்ட் பெஞ்ச் மிடில் பெஞ்சை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணணும். ஈச் டீச்சர் இது ஒரு நாள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அடிச்சுட்டு அப்படியே இருக்கும். நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி லீனியர் நான் லீனியர் பகுத்துக்கிறோமா இருக்கிறோமா நெக்லஸ் எல்லாம் அடுத்த வாரம் நம்மளால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். டியூ டு வேரியஸ் ரீசன்ஸ். கன்சிஸ்டன்சி ஃபார் அ டீச்சர் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். முதல்ல சார் நான் நாளைக்கு ரிட்டையர் ஆக போறேன், எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். As a teacher, we are expected to prepare at least 8 hours. We understand the women folklore, family commitments, பிள்ளைகள் வீட்டுக்கார எல்லாரையும் பார்த்து சமையல் ப்ளஸ் they have to prepare projects, papers, publications, so many things. The preparation is very essential. That's very important point. This is what I wanted to talk on the role of IQAC. IQAC என்ன பண்ண முடியும்னு அப்புறம் teaching. Pedagogy. We believe in student-centric teaching. But what are the competencies சொல்றோம் இல்லையா? ISLAND ISLAND அடிக்கடி நான் சொல்றது நான் யூடியூப் லெக்சர்ல 10 தடவை ஒரு வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ISLAND ISLAND ரோட் லேர்னிங். திடீர்னு அந்த ஸ்கூல் HMI மெஜஸ்டிக் இன்ஸ்பெக்டரேட் அப்படின்னு இங்கிலாந்துல லண்டன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம CEO நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் வரக்குள்ள திடீர்னு வாத்தியாரை போட்டு பிரின்சிபல் ஹெட் மாஸ்டர் இருப்பார். ஹெட் மாஸ்டர் பிரின்சிபல் இல்லாமல் அந்த காலத்துல டெக்கோரம் அண்ட் டீசன்சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Whatever being the trust, the trustees, the management, the president, the vice president, the principal, when a teacher is taking a class, you cannot walk in. Very important the role of a teacher, the self-esteem and self-dignity. It is not arrogance. Yaar class ulla varna permission ketna vatyar supreme. So when you get into the purpose, as you know, theriyada ISLA Islam சொல்லுங்க. ஐலண்ட் தெரியாதா? எஸ் இது சைலண்ட். ஏன்னா பேசிக் ஆஃப் இங்கிலீஷே உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டா பொறுமையா நம்ம பதில் சொல்லிச்சா 8000 ரூபாய்க்கு ISLAND இஸ்லாண்ட், 12000 ரூபாய்க்கு ISLAND இஸ் ஐலண்ட். ஸோ 24000 ரூபாய் புது சொல்லுங்க. அங்கே செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் டீச்சரு. ஸோ அப்போ நான் வந்து ISLAND இஸ் ஐலண்ட் வித் ஃபன்டிக்ஸ் இங்கிலீஷ். எஸ்ஓட செக்ரட்டரி உட்காந்துருக்காரு. அதுக்காக கவர்மெண்ட் வாத்தியார் 3 லட்ச ரூபாய் மாதம் சம்பளம் வாங்குவாங்க. அதே மாதிரி அதே வேலை அதெல்லாம் ஜாஸ்தி வேலை செய்யறது 10,000 5,000 8,000 வேலை செய்யும். ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் பீப்புள் ஆர் அரவுண்ட் ஆல்சோ. கேட்டால் நாங்கள் நிறைய சம்பளம் கொடுக்கணும்னா நாங்கள் வந்து பையனை சார்ஜ் பண்ணணும். மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், மாடலிங் இங்கே போகிறது காசு. வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் in setup. Money is nothing. You throw peanuts, only monkeys will come to teach. Teachers has to be taken care. And that's very important. Adhyarangalode competency is important. Adu important. I'm not speaking like a union leader on behalf of the teachers. Forgive me for that if I'm entering into that. So we have to, when you talk about quality, we need to balance the welfare of the teachers also. This is a primarily an important point which I wanted to highlight. Okay. Now coming back to my little bit of role of the keynote of this address. அப்போ NAAC முன்னாடி என்ன பண்ணாங்க? அப்போ குவாலிட்டி இல்லையா? சார் ஒரு நம்பர் சொன்னார். இப்போ நிறைய நம்பர் சொல்றாங்க. 66 கல்லூரிகள் இருக்கின்றன உங்கள் கல்லூரி மாதிரி. 1400 பல்கலைக்கழகங்கள். Almost 1,400 universities. இப்போ NDP பற்றி பேசணும். You know the state government and the federal government and the talks and some of the feedback going on for different governments and the governments of for the implementation. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்கிறோம். 66,000 கல்லூரிகளும் டிகிரி கொடுப்போம். உங்கள் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி எல்லாருமே டிகிரி கொடுப்பாங்க. அப்போ பையன் எங்கே போவான்? பிள்ளை எங்கே போவான்? காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்
It's an American and European model. Far flung, far reachable, far, reaching the unreached in Solomon. So it's a beautiful policy to reach, but how we are to implement? Implementation is in the hands of teachers. Teachers have to implement, not the people, the policy and the guidance and the ability. அப்போ வாத்தியாருடைய காம்படன்சி, வாத்தியாருடைய செயல்முறைகள், வாத்தியாருடைய திட்டங்கள், கரிக்குலம் சார் சொன்னார். கரிக்குரே. In Latin, curre means you run a program, you don't teach a program. You earn a credit, you don't give a credit. 4 into 3 divided by 120 divided by this or CGPA கொடுத்தார். Control of examination, autonomous colleges, university. அப்போ ஒரு இன்னைக்கு வந்த ஒரு எம்எஸ்சி முடிச்ச ஒரு செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் வாத்தியார் அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துட்டு நான் விடைபெறுகிறேன். One normal example people will tell. So I just a newly MBBS MS oncologist, cancer doctor, medical oncologist and surgical oncologist. I'll give 3 medical examples. அப்போ ஒரு கேன்சர் ஒரு பேஷண்ட் வராங்க. அவங்க சர்ஜிக்கல் கை சும்மா துரு டக் அறுத்துவார். அவர் சர்ஜன். மெடிக்கல்கிட்ட போனீங்கன்னா அவர் மாத்திரை கொடுப்பார். சர்ஜன் போனீங்கன்னா அவர் அதுதான் பண்ணுவார். ஏன்னா அவர் இஸ் பீன் ட்ரைட் டு டு தட். So people say, no sir, with experience, without experience. உங்களுக்கு 30 வருஷம் 40 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எவ்வளோ கிளாஸ் எடுத்துருப்பீங்க, எவ்வளோ சேனல்ல பார்க்குறீங்க, எவ்வளோ காம்படென்சி. நாங்களாம் கிராமத்தில் இருக்கிறோம், ட்ரைபல் பீப்புள். 5 தடவை வெயில் ஆகிட்டு வரோம், சாப்பாடு வழியில் அப்பா இல்லை அம்மா இல்லை. These are the children we are teaching. அதுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். நம்ம சிட்டியில் இருக்க வாத்தியார் தான் அவ்வளோதான் சொல்லி தருவோம், கிராமத்தில் இருக்க வாத்தியார் அவ்வளோ சொல்லி தருவாங்க. So this is an excuse, lame excuse. We are rural people, we are tribal people, we are first generation learners. வாத்தியார் தான். So this is all the more reason the people's competency has to improve. Coming from a cook கிராமத்தில் இருந்தாலும் அப்போ நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சி அதே same concept, how to deliver it, is equal to mc square, m plus b whole square. Some mathematical examples. Yes sir, mc square, c square m yes சொல்லக்கூடாது, ஐசி கோச்சுப்பாரா. Innovation, innovative thought processes in the pedagogy in a classroom. அதே கான்செப்ட். a square plus 2ab plus b square, b square plus 2a plus b square. பாலினாமியல் இன்டெகிரேஷன் நம்ம மாத்தி சொன்னா என்ன ஆயிடும்? தவறாயிருமா? தாட் ப்ராசஸஸ் மூளையை போட்டு முழுக்கிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி பையனுக்கு எடுக்கக்குள்ள பையனுக்கு ஒரு அது இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். We can always put a PowerPoint. Technology is very important. 4th value framework of NAC. ரொம்ப important. We are not against technology. ஆனா MSc plant physiology, plant technology மரத்தடியில் இருக்கிறாங்க வெஸ்ட் பெங்கால்ல. To dance and music, His Excellency former President of India Dr. APJ Abdul Kalam பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒன்று வச்சிருக்காரு. நம்மளாம் ஹேம்லெட், மேக்பெத், ஷேக்ஸ்பியர் தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே டான்ஸ் அந்த ட்ராமாவில் தான் நம்ம பார்ப்போம். சயின்ஸ் டீச் பண்ணுறாங்க மரத்தடியில். DNA double helix, where you see with the whatever it is, the gadgets used. Dance and music சொல்லி தராங்க ஒரு அம்மா. பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த டான்ஸ் போட்டு மியூசிக் போட்டு டான்ஸ் ஆடுறாங்க. அப்போ எவ்வளோ ப்ரிப்பரேஷன் அவங்க எடுத்திருப்பாங்க. Because she loves the students, she wants the students to come up with life, nothing else. Next important point, the role of IQAC. One is pedagogy in teaching. But only one of the IQAC. IQAC motivate தான் பண்ணலாம், டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணலாம். நடந்தது நிறைய ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க, போட்டால் 10 லட்ச ரூபா சார் கொடுங்க சார், நாங்கள் உங்களுக்கு A++ வாங்கி தரோம், நாங்கள் வந்து பின்னாடி ஒரு பிரின்சிபல் போனால் பின்னாடி ஃபுல்லாக ஷீட் வச்சுக்கிறேன், கப் வச்சுக்கிறேன், பார்த்தா சாயந்தரம்லாம் லாரியில் போகணும், சும்மா வாடகை வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க, சூப்பராக வச்சுக்கிறாங்க. 3rd chapter MTech in Textile Technology, PhD in Textile Technology, ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கிறாங்க. 8th standard fail, Control C, Control V, Control X கொடுத்து எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணி less than 5% கொடுக்குறாங்க. Ghost writers for books and Scopus journals are available. அதெல்லாம் தெரியும். எந்த ஸ்கீம் கவர்மெண்ட்ல போட்டாலும் உடனே டக்குன்னு ஒரு 10 ஏஜென்ட் வந்துருவாங்க. நம்ம அதை செய்யறோமா இல்லை நாங்களே சந்திரகலாவோட ஐக்கியவேசி செய்யறாங்களா? இதான் இது கேள்வி. 10 பேர் வருவாங்க, நான் உதவி சார், எனக்கு தெரியும் சார், எனக்கு தெரியாது ஜில்லாச்சு இல்லையா. Internal quality assurance cell. It is internal. Nobody can change you. Nobody can change me unless I decide to change.
சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட். இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ், இந்த செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜ், இந்த காலேஜ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, கெசட் கொடுப்பாங்க, 2 படிக்கு போ, 10 படிக்கு போ, இது பண்ணு அது பண்ணு. எதற்காக செய்கிறோம்? நமக்கு ஒரு ஈவன் an internship, ஒரு ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட், அதில் ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குதா, ஒரிஜினல் தாட் ப்ராசஸ் இருக்குதா, அதெல்லாம் ஏன் பேப்பராக வரக்கூடாது? 30 பிஎஸ்சி ப்ராஜெக்ட் கைட் படிக்கிறோம், ஒவ்வொரு பேப்பராக வரலாமே. அப்புறம் யூஜிசி கேரை போடுவோம், அப்புறமேல ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் எழுதுவோம், பலனுக்காக செய்வோம், தமிழில் எழுதுங்க, இங்கிலீஷில் எழுதுங்க. இதான் ஒரிஜினல் தாட் ப்ராசஸ் ஒர்க். இஃப் யூ வாண்ட் டு upliftment, when you talk about the national development, when you talk about competence, அப்போ பையனுக்கு எங்கே போனாலும் வேலை கிடைக்கும். இங்கிலீஷில் பேசினாதான், ஹிந்தியில் பேசினாதான், தமிழில் பேசினாலும், எந்த பாஷையில் பேசினாலும் அவனுக்கு வேலை கிடைக்கும். வேலைக்கு கொடுக்குறோம், நம்ம ஆத்தர் கிடைக்கும். ஸ்கில்ஸ் ரிஸ்க் எடுக்க தோணும். ஏன் ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது யோசிச்சு. So this is where the second part of my IQAC, when we talk about the truthfulness, the honesty, இதெல்லாம் NEP-ல இருக்குது. Sacrifice, patriotism, secularism, love அப்படிங்கும். இதெல்லாம் ஒரு சர்டிஃபிகேட் போஸ்ட் டேலில டீச் பண்ண முடியுமா? இல்லை ஒரு செமினார் எடுக்க முடியுமா? இல்லை ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ண முடியுமா? It's all enshrined in institutional values, constitutional values. நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க, பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ. NEP 477 பக்கம். As a teacher நீங்கள் அதை படிச்சிருக்கணும். National Education Policy 2019 draft, which was approved by the Honorable Government Cabinet of India on 29 July 2020. 66 பக்கங்கள். ஹையர் எஜுகேஷன் 4 பக்கம் தான் இருக்கு. இல்லை சார், நான் வாத்தியாரே என் வேலையை பார்த்துட்டு போகணும்னு சொல்ல முடியாது. நாடு எப்படி யோசிக்குது, தேசம் எப்படி யோசிக்குது, நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ன யோசிக்கிறோம்? How does it match policy? Policy என்ன பாலிசி? செக்யூரிட்டி, ஹெல்மெட் போட்டு போடுங்கிறாங்க. அது பாலிசி செக்யூரிட்டி, ஹெல்மெட் போட்டு போடும், சேஃப்டி, இம்ப்ளிமெண்டேஷன், கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன். சார் சொல்ற மாதிரி வாட் இஸ் அ பாலிசி, how it is implemented, transformation. இது நம்ம தான் சொல்லித் தரணும் மக்களுக்கு. So we have to talk. I just gave an example only. So we talk about sacrifice, we talk about tolerance. இதெல்லாம் இருக்குது என்ஸ்டைன் preamble to the constitution. எங்கேயாவது இந்த வார்த்தைகளை நம்ம பிடிக்கிறோம். இதை தான் நாங்கள் ஒரு வேற மாதிரி போட்டு 7th கிரைட்டீரியால கேட்கணும். ஒரு புதுசாக கேட்கணும். ரைட்டியஸ் கான்டக்ட், நேர்மையான வழி, இப்படியும் வாழலாம் என்பது வாழ்க்கை இல்லை, இப்படி நான் வாழ வேண்டும் என்பது வாழ்க்கை. Hence to the means, that means to the ends we talk. 6th கேட்கிறோம். இதாங்க இந்த கேள்வி, இதுதாங்க கேள்வி, இதுதான் SSR, இதுதான் AQ, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள், தேர்ட் சைக்கிள் AQ. ஒன்றும் புதுசா ஹெவன்லேருந்து ஒரு கேள்வி நாங்கள் கேட்கிறோம். அது செய்திங்களா, டாக்குமெண்டேஷன், கவர்மெண்ட்ல எது சொன்னாலும் நம்ப மாட்டோம். பேப்பர் டாக்குமெண்டேஷன், எல்லாத்துக்கும் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க, ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். செய்யாமலே கிரியேட் பண்ணுறவர் இருக்காங்க. ஆனால் பப்ளிக் அக்ரிடிட்டேஷன் திடீர்னு உங்கள் கல்லூரியில் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு XYZ காலேஜ் A++ 3.78 வாங்கிட்டான். நம்ம பக்கத்துக்கு ஸ்டோரி மாதிரி. ஸோ நம்ம நல்லா இருக்கணும், நம்ம நல்லா இருக்கணும், பரவாயில்ல. யூஜிசி பர்வா ஸ்கீம், நம்ம மார்க்கதர்ஷன் ஸ்கீம், பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் நல்லா இருக்கணும்னு யோசிக்கணும். நான் மட்டும் A++, பக்கத்தில் இருக்கிற எப்படி A வாங்க பார்த்து. This is not the attitude of an institution, management, not the IQAC coordinator or with our principal. So this is where essentially that plays a role. About பையன் வரான், BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, MPhil, PhD, DSc, DLet, postdoctoral fellowship, whatever it is. என்னத்தை இன்வைட் பண்ணிட்டு போறான்? வாசவி காலேஜ் உள்ள வந்துட்டான். சார் அவன் வந்து நல்ல பையன் சார், குட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா, 3 வருஷம் டிகிரி 8 வருஷம் படிச்சிருக்கான், ஆனால் நல்லா இவன் 3 வருஷம் டிகிரியே 3 வருஷத்துல பிடிச்சி பாஸ் ஆகி போயிட்டான். ரொம்ப கெட்டவன் சார். 2 பேர் தவிர 3 வருஷத்து டிகிரியை 3 வருஷத்துல முடிக்கணும். பையன் நல்லவனாகவும் இருக்கும், பிள்ளையும் நல்லவனா இருக்கும். இதுக்கு தான் அமெரிக்கன் டெர்மினாலஜி வேல்யூ அடிஷன் சொல்றோம். இதை நாங்கள் கேட்கிறோம் 5வது கிரைட்டீரியாவில். So when you talk about curriculum, when you talk about teaching, learning, when you talk about research, innovations and extension, when you talk about infrastructure and learning resources, when you talk about student supported progression, when you talk about governance, leadership and management, and the last criteria, 7th criteria, when you talk about institutional values and best practices. இதுதான் நாங்கள் கேட்கிறோம். இதை நீங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணி 5 வருஷத்துல என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது போதும். காங்கிரஸ் ஓடினார், எல்லாருக்கும் தெரியும், பயங்கரமா ஓடினார். ஃபாஸ்டஸ்ட், எல்லாருமே ஒலிம்பிக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. கடைசி ஈவெண்ட் 100 மீட்டர் ஸ்பிரிண்டிங், த ஃபாஸ்டஸ்ட் பீஸ்ட் இன் த வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. மனுஷன் தான் பீஸ்ட் இல்லை. காமெண்டேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. வந்தாலும் 2வது தடவை வந்தாலும் 3வது தடவை வந்தாலும் அப்புறம் திருப்பி பார்த்தா நம்ம ஒரு பென் ஜான்சன் ஓடிட்டார்.
ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டாங்க. எனக்கு ஜிகே ஐக்யூலாம் நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறமேல என்ன பண்ணாங்க, அது திருப்பி வாங்கிட்டாங்க பிகாஸ் அவர் ரோப் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டார். இந்த மாதிரி காப்பி அடிச்ச ஒரு 5 காலேஜை நாங்கள் வந்து பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். எங்கள் வெப்சைட்டில் போடுறது எங்கேயோ காசு கொடுத்து எங்கேயோ SSR வாங்கிட்டாங்க. செல்ஃப் ஸ்டடி போடும் 10 ஸ்டூடெண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் போன மாதிரி காட்டுறாங்க. அவன் மொபைலில் வீட்டில் வாழ்ந்துருக்கான். டாக்குமெண்ட் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க. எங்கள் வெப்சைட்டில் போட்டுருக்கீங்க. வெப்சைட்டில் போட்டுருக்கு நான் சொல்கிறேன். ஒரு யூனிவர்சிட்டியை பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணுங்க. டீம் வராங்க. வர டீம் எல்லாம் உங்கள் கொலீக்ஸ். சார் இது வேறு ஃபங்க்ஷன் வேறு கான்ஃபரன்ஸ் செமினார் இது. ஓகே, வரவங்களுக்கு ஏதாவது தாம்பரம் எல்லாம் கொடுத்து நம்மளுக்கு வரவேற்று யாரையோ கொலீக்ஸ் எல்லாத்துக்கு அவங்க போயிட்டு ஒரு சரி இதை வாங்கிக்கோங்க, சரிக்கு வாங்குங்க, இது வாங்கிக்கிங்க, அது வாங்கிக்கிங்க. அப்புறம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது. சார் அவ்வளோ கேட்டு அவ்வளோ செஞ்சோம் சார். ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பேர் பாரு, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி லஞ்சத்துக்கு இன்னொரு பேர் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. ஏதோ ஓன் கொலீக்ஸ் நீ ஏன் செஞ்ச? அவன் கேட்டானா உடனே நீ கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டியதானே? செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இல்லை சார் எதுவுமே வாங்காதான் தான் இல்லை பூஜாரி கொடுப்பா போகுது தேங்காய் போய் பூஜாரி கொடுத்தாரு எப்படி வாங்காம இருக்கும்? So then big complaints, paper news, media news, other news. Why your colleague? நீ வாங்கி நான் வாங்கி அவ்வளவுதான். அவன் கடமை செய்யறா, நீ உன் கடமை செய்யற. This is very essential. எந்த டீம் ஒரு autonomy team, UGC team, DST team, DBT team, NAC team, அவரும் உங்களை மாதிரி ஒரு வாத்தியார் தானே. So this is very essential when the visit happens, how to treat people, how to handle people. Handle means not mishandle. Very important on the during the visit. So if we are to cut short 21, so 19 minutes have crossed. Some timekeepers are close. Very calm. So 20 நிமிஷம் சொன்னேன். சரியா? So it's very important whenever we organize these type the learnings in the inaugural function, valedictory function, and the technical sessions, what they were going to teach, step by step. IQAC ஆல என்ன பண்ண முடியும்? IQAC ப்ராடக்ட் யாருக்கும் கோர்ட் கேஸ்லாம் இல்லை. சந்திரகலா மேடம் நல்ல வேலை பேசாமல் இருக்கிறாங்க. பிகாஸ் முன்னாடியில் கவர்மெண்ட் ஒரு 2000 ரூபாய் 1000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. IQAC கோஆர்டினேட்டர் ஸ்கீம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம். ஸோ நாங்கள் IQAC கோஆர்டினேட்டர், இவங்க IQAC கோஆர்டினேட்டர். அப்புறம் தான் சொல்ல IQAC கோஆர்டினேட்டர் ஒன்றும் வேலையை செய்யலாம். நாங்கள்லாம் செஞ்சது தான் A கிரேட் இருக்கும், இவங்கெல்லாம் செஞ்சது தான் B கிரேட் இருக்குன்னா எல்லாருமே IQAC கோஆர்டினேட்டர் பிரின்சிபல் தூக்கிடுங்க. System should follow the policy ground. System. Keep the system. It should not be people oriented. People makes the institution, not bricks and mortars. பெரிய பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கூட வச்சிருக்கலாம், அது கல்லூரிகள் இருக்கலாம், need not be also. So the teachers, the people make, but institution is more important than the people. இது ஒரு convergence, cat on the wall stand. ஒரு very cascading effect at the top to bottom, bottom to top, plus a cat on the wall stand, a paradoxical situation. So please keep this in mind. And my announcements are, all the principals who are here, people who are watching live, I think the live is going on, and please apply to be an assistant with us, principals only, and professors of university, so that you can go to other colleges. Now you should be closely watching our website. 55 கேள்வி தான் கேட்டது, ரொம்ப ஈஸி. தயவுசெய்து கேள்வியை படிங்க, 5 வருஷத்துல நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னு பாருங்க. அதுல இனோவேஷன் 66 காலேஜ் பிளட் டொனேஷன் பண்ணலாம். வாசவி காலேஜ் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுது, ஒவ்வொரு அசோசியேஷன் பண்ணுது, ஒவ்வொரு whatever your activities are doing. What is unique in it? Chemistry department blood donation பண்ணும். 10 பேர் போறோம், ஒரு கிராமத்துக்கு விளையாட்டு டெவலப்மெண்ட், ஒரு ரோடு போட போறோம், இல்ல பீ ஹை கல்ச்சர் தேடெடுக்க போறோம், ஏதோ ஒரு போற காட்டுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறோம். அதுல ஒரு யூனிக்னஸ் என்ன, அதுல ஒரு இனோவேஷன் அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? எல்லாமே சாத்தியம். பாசிபிள் இனோவேஷன், கிரியேட்டிவிட்டி. டீச்சிங்ல மட்டும் இல்ல, ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம், ஒரு கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம், ஒரு வாலிபால் டோர்னமெண்ட் எவ்வளவு ப்ரொஃபஷனலா நம்ம நடத்துறோம். இதெல்லாம் தான் நாங்க கேட்கிறோம். இன்னும் பெரிய பெரிய கேள்வி கேட்கிறோம். How do you organize yourself? These are the questions we ask. So NAC அப்படி பூஜாண்டி வர மாதிரி பெருசு கிடையாது. ரன் த ரேஸ், கால் லூயிஸ் சொன்னா, பென் ஜான்சன் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் நான் பால் வந்தார் ஜமாய்க்காலேருந்து, சூப்பரா ஓடினார். யாருங்க அவரு?
Bolt, wait there, Usain Bolt. I'm not a sportsman, I'm just giving you sports examples. Otherwise, I'll give you medical examples. So this is what, ladies and gentlemen, I want to convey to you on the keynote address on the role of IQAC. NAC இருக்குது இல்ல, UGC இருக்குது இல்ல. நீங்க உங்க வேலையை பாருங்க, நீங்க எப்படி முன்னேறலாம்னு பாருங்க. Competitive spirit is different from competition. சேவை செய்யணும். அப்ப மூதாதையர்கள் நான் போய் கீழே போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். அந்த பழைய பிரசிடென்ட்ல இருந்து இப்ப இருக்கிற பிரசிடென்ட் வரையும் பார்த்துட்டு வந்து யார் யார் இருந்தாங்க. Everybody has contributed. கல்லூரி ஆரம்பிக்குள்ள என்ன ஒரு எண்ணத்தோட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. இங்க இருக்கிற மக்கள், நம்ம சமுதாய மக்கள், perhaps based on caste, creed and religion, whatever it is. They want to uplift the poor, the reaching, the unreached, the SC, ST, OBCs, FBCs, the downtrodden, the forward caste people who are poor, who don't have immaterial of any caste creed. அப்பதான் ஒரு விஷனோட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அவர் வெறும் நீக்காம இருந்திருப்பாரு, அல்லாம 8வது இருந்திருப்பாரு, 10வது இருந்திருப்பாரு, ஒரு சொல்றதுக்கு இல்லை. விஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம PhD, DSc, DLET 30 ப்ராஜெக்ட் 150 பேப்பர் போட்டாலும் விஷன் இல்லாம இருக்கும். What you want, 300 வரை கொடுத்துட்டாங்க. என்ன பிளான் இருக்குது? Do you have a plan to develop it? How do you spend? எல்லாருக்கும் தான தர்மம் பண்ண முடியுமா? You must have a vision. Money is nothing. You can get money everywhere. Money is never a problem in this country. Vision, leadership, how you are going to execute and implement the projects, what you want to do with the money. 4 பேருக்கு எப்படி நல்ல வழியில் நல்லது செய்யலாம். இதுதான் very important frame. With these few words, I'll just close and thank you and wish you a grand success. So, with the tea break, they can dash. Thank you. Thank you, sir. And the floor is open for those only a keynote address. My friend Madhishwaran said he can take up questions. Questions can be, floor is open. I said the KLV getting a secret of the because next session she has to handle. So my organizers, if NSS or NCC students, you can give mic so that mics are available. Please pass on the mic. As Madhishwaran said, if any doubts on clarification on SSR and IQAC, please ask your questions. Kindly be brief and be specific. I have a query, sir, because we are not so resourceful about NAC or anything. But many of the notifications we see in the magazines, in the newspaper, or the social media, as per the latest date, they said NAC rate is not important for autonomous status. But my question goes like that. If you don't stipulate a grade, I feel it might become something difficult. Because being a secretary here, my interface with the teachers, as you said, we have a local community. The teachers, they have the difficulty in handling the local community people. But a grade is something which I feel that will elevate, because that's going to be the market pride of the institution. The grade is the market pride of the institution. So when you people are coming in, they look at the grade, you can find quality of the students. So when that comes, will it not facilitate the teachers to teach the locals also? Because it might be having a pattern of students. So in that way, I don't know how to put it right, because you're professional. This is my point or my concern or whatever it is. No, thank you, Secretary Madam. We got your point. நானே ஏற்கனவே சொல்லிட்டு 66 கல்லூரிகள். இப்போ நம்ம பிள்ளை எனக்கு 2 பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம பிள்ளைங்க எந்த கல்லூரியில் போகணும்னு நினைக்கிறோம். திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். எந்த ஸ்கூல் பெஸ்ட் காலேஜ் பற்றி பேசுகிறாங்க. ஸ்கூல் ஜஸ்ட் கல்யாணம் யங் கப்பல், ஒரு குழந்தை எல்கேஜியில் போகிறோம். இப்போ மதுரையில் இருக்காங்க, ஈரோட்டில் இருக்காங்க. மதுரை எக்ஸாம்பிள் ஈரோடு வேளான்னு சொல்லி நான் மதுரை இருக்கேன். சரியா? அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மவுத் டு மவுத்னு சொல்கிறோம். வாயில் பேசுகிறது அந்த ஸ்கூல் நல்ல ஸ்கூல், இந்த ஸ்கூல் நல்ல ஸ்கூல். இப்போ பெங்களூரில் பார்த்தீங்கன்னா we talk about some of the good schools where they charge 8 lakhs to 12 lakhs for LKG. நல்லா ஸ்விம்மிங்கு கிம்மிங்கு குதிரை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அதில் ஓட்டுறது அதெல்லாம் கற்றுக் கொடுப்பாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்சு டின்னர் 10 வருஷம் 2 வருஷத்துலேயும் சாயந்தரம் கற்றுக் கொடுப்பாங்க.
International school. It's not about the cost. Quality has got nothing to do with money. Government school, government college, aided school, aided college. The கேள்விகள் நிறைய வரும். ஸோ ஹைரார்கி படி போட்டுட்டு ஒரு அப்பா அம்மா போட்டாங்க. பார்த்தா அந்த 8ஆம் கிளாஸ் கணக்கு வாத்தியார் இதுக்கு மோசமான டீச்சர். School is the best school. So you are talking about at the NAC will talk, NIRF will talk about the macro level. We don't go into the intricacies, micro details of quality. Over vatyar CVA funda, over SMO improvement trend analysis. Internal. I already told it is an internal mechanism of improvement. Nobody should force. So they should see a change within themselves. அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லலாம், ஒரு கன்டியூசிவ் என்விரான்மெண்ட் ஃபார் சேஞ்ச் அது கொடுக்கணும். அதுதான் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன். ஒன் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டோரி. செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டோரி, நோவேர் இன் தி வேர்ல்ட் யூஎன் ரெகக்னைஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் உங்களுக்கு தெரியும் 195 நாடுகள் இருக்கு. ப்ளஸ் 2 நாடுகள் ஒருத்தர் போயிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு ஐலண்ட் நான் தனி நாடு இல்லை அதெல்லாம் நியூஸ் பேப்பர்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க. 7 countries are not recognized in the world as in the UN. அப்போ இந்தியா சேர்ந்து இவ்வளோ நாடுகள் இருக்கு. Nowhere in the world people do grading, measurement and ranking. Nowhere in the world people do grading, ranking and measurement. ஆனால் இந்தியாவில் பண்ணுறாங்க. 29 வருஷத்துல 9 தடவை எங்க கிரேடிங் பாட்டை மாத்திட்டோம். People say you are accredited, 32 பேஜ் டாக்குமெண்ட் கொடுப்பான். You are not accredited, குவாலிட்டி இல்ல தராதரம், 32 பேஜ் டாக்குமெண்ட் கொடுப்பான். நீ படிச்சு நீ இம்ப்ரூவ் ஆயிக்கணும், அவ்வளவுதான். ஒரு கல்லூரியோ ஸ்கூலையோ மெஷர் பண்ண முடியாது. மேத்தமெட்டிக்கல் மெஷர்மெண்ட் can't be passed. இப்போ NEP-ல 29 we are slowly transforming ourselves into that. For example, you can say Bharatiya University பொன்பாடி பண்டார தெரியல, அவங்க A++ சொல்றாங்க. இப்போ கிரேடே கிடையாது. You are accredited, you are also accredited. You are not accredited, somebody is also not accredited. So there is no competition for the children looking at the grades and going. This is the first part of your question. The middle is what was your remark you made is well conceived, whatever you have said. So we will, it's a feedback, I'll say, we will consider it and we will take it forward. மூணாவது உங்கள் பாயிண்ட் நீங்கள் சொன்னதுல யூஜிசி அட்டானமஸ் காலேஜஸ்க்கு A கிரேட் இருந்தால் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். இப்போ அதை எடுத்துட்டாங்க. அதான் நீங்கள் மாற்றங்கள் சொன்னீங்க. எங்கள் வெப்சைட்லேயே யூஜிசி வெப்சைட்லேயே மாற்றங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ், கண்டினியூஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ எனிபடி கேன் அப்ளை ஃபார் அட்டானமி. B கிரேட் இஸ் B++. அது புது சட்டம் வந்துருக்கு. வெரி குட் கொஸ்டின் மேடம். தேங்க்யூ. அது பேக். I think we can close. There are no yes, but please. So that everybody can hear, please. Is it quicker, please? Sir, if there is any specific qualification for becoming an IQAC coordinator? Political question you're asking. நாங்கள் வந்து கைட்லைன்ஸ் சொல்லிட்டு கோர்ட் கேஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். பிரின்சிபல் அப்பாயின்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ், செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜ் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. உங்கள் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள். அது ஒரு வழியாக இருக்கிறாங்க. ஸோ த பிரின்சிபல் வில் டிசைட் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ஆல்சோ பிரின்சிபல். த பிரின்சிபல் வில் டிசைட் ஃபர்ஸ்ட் சீனியாரிட்டி, ஒரு கிரைட்டீரியா. நான் பிரின்சிபல் சீனியாரிட்டி பார்ப்போம். அப்போ சீனியாரிட்டியில் அடுத்த கிரைட்டீரியா லேடி ஆர் ஜென்டில்மேன் ஆர் ஈவன் டிரான்ஸ்ஜெண்டர். தேர்ட் கிரைட்டீரியா அவங்களால் எத்தனை பேரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். சிம்பிள். ராஜ்யசபா, லோக்சபா, நம்ம அசம்பிளி எவ்வளோ பேர் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறாங்க. 60 பேர் 35 பேர் கொஞ்சம் நம்ம எல்லாரோடையும் was able to go ahead and get the work done. So PR and HR is very important. நான் பாட்டு ஒரு உட்காந்துட்டு சர்க்கிள் அனுப்பிச்சு எத்தனை பேப்பர் போட்டுருக்கா கொண்டா அப்படின்னு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சா கொடுப்பாங்க. அந்த மெயில் அனுப்புறது அரகன்சி லாங்குவேஜ் அப்படியே ஒவ்வொரு வேர்டை அனலைஸ் பண்ணாங்க. நான் எதுக்கு கொடுக்கணும், கல்லூரி எதுக்கு முடியாது, நான் 150 பேப்பர் போட்டுருக்கேன், ஒரு 100 கொடுப்பேன். So IQAC coordinator should be able to go around from his seat, go to the departments. It's not positive lobbying. Positive lobbying na ஒரு கெட்ட வார்த்தை இல்லை. So first போயிட்டு get the data, collation of data. எல்லா டேட்டாவையும் ஒன்று சேர்க்கறது தான் IQAC வேலை. மேக்ஸிமம் மோட்டிவேட் பண்ண முடியும், டீச்சிங், ரிசர்ச், டாக்குமெண்டேஷன்.
அது வேலையே கிடையாது. லவ் ஆஃப் லேபர். இப்போ சொன்ன நீங்கள் ஏ கிரேட் வாங்கினா எல்லாரும் எங்களால் வாங்கிச்சிடுவோம், நீங்கள் பி கிரேட் வாங்கினா உங்களுக்கு காலி பண்ணிடுவோம். So it's a love of labor. But we have given guidelines. But there are institutions, they have picked middle level people. Sometimes they pick some senior most person, assistant coordinator, management alone போடுவாங்க. So that not to get the information what's happening in IQAC, but the work of IQAC will be done. Good question. Thank you. Excellent. Please. Yes, sir. Okay. You are being proud. So, B grade is sufficient for autonomous, for applying autonomous, sir. When from it applicable, sir, from onwards or from the next period, sir? She just know, I think she saw the website. I'll just get you the paper. Website, UGC website. Not NAC. In the Apama UGC ministry. So, understand, I know that, but recent notification has come on the UGC. UGC, that would be Sir. Other recent hour. I'll get you the product. அப்புறம் 66,000 காலேஜ் வந்து பிளட் டொனேஷன் பண்ணுறாங்க. பட் எல்லாருமே வந்து இது பண்ண முடியாது, அச்சீவ் பண்ண முடியாது. யூ ஷுட் பி யூனிக் அண்ட் இட் ஷுட் பி கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொன்னீங்க சார். ஹவு டு அச்சீவ் திஸ் சார்? இல்லைங்க, எல்லாருமே வாத்தியாரா இருக்கிறாங்க, எல்லாருமே பிஎஸ்சி மேக்ஸ் இருக்கிறாங்க. லடாக்ல வாங்க -27 டிகிரி. சூலூர் ஒரு ஊர் ராஜஸ்தான், அங்கே வாருங்க 52 டிகிரி. இங்கே மட்டும் தான் வேர்க்குதுன்னு சொல்றீங்க, அங்கேயும் வந்து பாருங்க அந்த ஐஸ் ஸ்னோஃபால் எல்லா இடத்துலையுமே அது வேற நடக்குது. ஸோ வெஸ்டர்ன் இஸ் வாட் யூனிக்னஸ் இன் ஈச் ஆக்டிவிட்டி. பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் யூனிக்னஸ் இருக்க முடியுமா? இனோவேஷன் இருக்க முடியும். சிம்பிள் பிளட் டொனேஷன் பை an NSS coordinator. How unique you can. ரோஜ்ல இல்லைன்னு சொல்ல, that is essential for life. That is life. Everybody are doing it. It's good you do. What is uniqueness and innovative, creativity, a simple village adoption or a blood donation camp or a road line scheme of NSS. அதுதான் அதையும் பண்ண முடியும். NSS கோஆர்டினேட்டரால பண்ண முடியும். நிறைய NSS கோஆர்டினேட்டர் தெரியறதில்லை. இப்போ NCC தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். 3 விங் இருக்குது, நேவல், ஏர் விங், ஆர்மி விங். அவங்க வந்து யூத் எக்ஸ்சேஞ்ச் போகிறாங்க, கனடா, வாங்கோவர், இங்கே ஸ்ரீலங்கா, நேபாள், பூட்டான் போவாங்க. அப்புறம் அவங்க ஆர்டி பரேட், ரிப்பப்ளிக் டே பரேட், ஸ்டேட் லெவலில், நேஷனல் லெவலில் போவாங்க. அப்புறம் என்ஐசின்னு சொல்கிறாங்க, நேஷனல் இன்டகிரேஷன் கேம்ப். அப்புறம் ப்ரீ என்ஐசி, ப்ரீ ஆர்டி பரேட். 6 மாதம் அவனுக்கு போயிடும். அவனுக்கு இன்டர்னல் வச்சு, அவனுக்கு திரும்பி லேப் வச்சு, அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. கடைசியில் போயிட்டு ஆர்டி பரேட் பார்த்து ஃபெயில் ஆகி வந்துடும். ஆர்டி பரேட் எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ், நம்ம டிவியில் பார்க்குறோம், நியூஸில் பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ வந்து when you talk about NCC, NSS is also going for RD parade. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. More than 15 years ஒரு RD கண்டிஜென்ட்ல NSS parade நடக்குது. ஒரு கண்டிஜென்ட் NSS இருக்குது. அப்போ நம்ம பையன்ஸுங்க ஏன் NSSல போகக்கூடாது? So you need first of all little bit of understanding, comprehension, lifelong learning and the competency of the teacher, especially the PO, program officer, the assistant program officer of the NSS to know. Even that child can go for youth exchange, Bhutan, Vancouver, Canada, Nepal, அங்கே போகலாம். அப்போ அவருக்கு தெரியணும், ட்ரைனிங்ல வந்துருக்கும். அப்போ அந்த பிள்ளைங்களை ட்ரெயின் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு we look at it on the uniqueness of small blood donation camp activities also. That was my point. Thank you. You recognize the presence of Dr. M. D. Sethuraman or from Gandhigram Rural Institute University. Can I close it? Okay. Oh, mic please. Some child can run over. Actually, when we speak of NAC and other things, there is a, what do you call, a general idea prevailing in the society. Private colleges, they are rushing, they have a reach for NAC score and things like that. But if you are really looking into the things, I feel so many government colleges and universities are also getting into NAC system. So what is the difference between it? Because if private colleges have to work in some angle, do they have something else like when they can get
because it is a government arts college, Coimbatore, Bharatiya University. I know only a very few search side or anything. So there also people are getting on the scope. So what is the difference? Because we should also know the private and government funded 10% government funded institutions are also really taking up land. I would like to explain. I don't know whether I am able to convey to you rightly. You are able to convey it correctly, madam. But so, government college triplicate படிச்ச ஒரு பிள்ளையும் ஒரு private college ஊட்டியில் ஸ்கூலில் படிச்ச பிள்ளையும் 100 max வந்துச்சு. So the max or max. What is the difference? I mean, I couldn't know. I understood your question, but I'm posing back your question back to you. So 12th standard results are coming. Board is same. Very important. 36 board. So yeah, we call it whatever the Board of Higher Secondary Education Government of Tamil Nadu. 12th standard clear right answer. Secretary came report on 12th standard mark sheet. And the Anglo-Indian board, Anglo-Saxon board, Anglo-Oriental board, Vedic board, CBSE, ICSE, CSIGI, CSE, and put the board. Each state government has in our district we have matriculation board. Now matriculation is all. So I am taking an example of school education. To counter a different question to you. So a private college getting A++ and a government college getting A++. The rules are same. The rules are same. So there is no difference. There is no difference. That is also A++. This is also A++. The criteria is same. அவங்களுக்கு தனியாக வச்சிடல 27 தெர்மாமீட்டர் வச்சிருக்கோம். To measure the temperature, barometer சொல்லலாம், thermometer சொல்லலாம். அதுக்கு எதுக்குன்னா வெதர் உங்களுக்கு ஜுரம் இருக்குதா இல்லையா, பிபி நார்மலா இல்லையா, 128 இல்லையா. So different அதே calculation will be the same, but for specificity to measure, for example, Sanskrit பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தனி மேனுவல், ரூரல் காலேஜுக்கு தனி மேனுவல். இப்போ பாரதியார் யூனிவர்சிட்டிக்கு 200 அஃபிலியேட்டட் காலேஜ் தான், ரூரல், ட்ரைபல், போர், ரிச், பிஆர் எல்லாம் கவர்மெண்ட் எய்டட் அன்எய்டட் இருக்குது. பிகாம் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன்று தானே? இல்லை ட்ரைபல் ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் லேர்னர் இல்லை அவனுக்கு வந்து 10% 20% மாடரேஷனில் பண்ண மாட்டீங்க. கண்ட்ரோல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட் பண்ணுறோம்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ஏதாவது போட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். மார்க் கேள்வி டஃபாக இருக்குது, அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் த சேம். ஸோ மேனுவல் ரிமைன்ஸ் த சேம். We have 27 different manuals, but not for colleges. All colleges we have only one manual, what we call affiliated college manual. That is the measurement. That is the thermometer to measure how good is your quality. So we don't differentiate in that. Thank you, ma'am, for all your doubts. We still have continued our deep dive. How to bring in the faculty to make idea of NAC palatable. NAC is the word to சொல்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, because we have been bred in butter of us. I told you that without NAC is somebody will be there. Villages university or university I will வருஷம் அவனது A++ ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லி தரான். ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி, கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி அவனையாவது இப்போ அங்கேயும் A++ ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லி தரான். நம்ம கவர்மெண்ட் காலேஜ் A++ ஹோல் ஸ்கொயர். அது ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸாம்பிள், cardiothoracic surgeon. Go to Harvard, go anywhere or CMC or AIMS. Same. How good is the teaching? Yes, first was already Harvard Medical School is Dallas School, Oxford, Bharatiya makes a difference. Teaching, pedagogy, the way you explain makes a difference. That is where quality lies. Quality. So I will not wrote this. How to bring in the faculty to make the idea of NAC palatable. This was a question raised. This is the last question, I suppose. So I would like to. So don't do anything for NAC. Do it for yourself. Do it for your improvement, your institution improvement. You love your children, your students want to come up and learn. That's our story, Professor Mahesh. Allah for all IAS, IES offices, whatever it is, the economic services. So people call up salam sir. That's the gift or a memento or cover of the world. Market sir, I was your student. That is the greatness of a teaching profession. That is what we take pride in it, in a positive sense. Thank you, ladies and gentlemen, for the question and answers. Thank you, sir. Thank you. As rightly said, success has too many fathers, but failure is an orphan. Need not necessarily be true, gentlemen. Thank you. So
So I started at 12:02, I closed at 12:21, question answers, so 44. Thank you. Thank you, sir. None of us are great, but we do small things with great love, and together we can do wonderful things. Thank you, sir, for your wonderful speech. Like e-commerce, the power means to connect the unconnected to the global trade. He has the ability to attain global standards. Now I call upon our honorable principal to honor our honorable secretary with a short memento. Welcome, sir. Thank you, sir. அடுத்ததாக வாழ்த்துறை வழங்க நமது கல்லூரியின் செயலர் திரு என் சதாசிவம் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம். Dignitaries on the dais and off the dais, good morning everyone. It's my privilege and thanks to Dr. L. Padeswaran and Dr. B.S. Ponmuniraj for gracing this occasion as our inaugural address speaker. In spite of their busy schedule, we have been here. Thank you, both of you. The workshop is an opportunity and platform for all of us to learn from the experience of our college, enhance ideas and insights, and share the best practices. We have brought together a distinguished panel of experts who will share their knowledge and experiences with us over the next 2 days. That means personality development. I don't want to take much of our time. Once again, I thank Dr. Madheswaran and Dr. Ponmuniraj for gracing this occasion with their presence, and all the participants for taking this time to join us. Last but not least, I thank our principal, our principal, Dr. Thamarakannan, IQAC coordinator, Dr. Chandrakala, Head of the Department of Business Management, Dr. Krishnamurthy, and Department of Commerce and Department of Business Management and IQAC coordinating team who made a lot of efforts for conducting this function. Thank you one and all. Jai Hind. Thank you, sir. I am very much pleased to invite our Physical Director, Dr. S. Ramesh, to honor our Secretary of Erode Vidya Sangam, Thiru N. Sudhakar sir, with shawl and memento. Don't create followers, they create more leaders. Now I call upon one such leader, Thiru N. Sudhakar, Secretary Erode Vidya Sangam, to felicitate.
very good afternoon to all of you. Respected dignitaries on the dais, my dear friend Dr. S. Madheshwaran, and NAC advisor from Bangalore, Dr. Ponmudi Raj, and all the management members on the dais, off the dais, and all the departments, professors, students, and all those who have registered for this two-day workshop. It has been a pleasure for me all these 2-3 hours to listen to such exemplary speech. From the most learned and acknowledged, endorsed people from the ISEC and the NAC. I think all of you would have enjoyed your time here. I'd also like to give special thanks to our Iqac Arts College Professor Dr. Mani for accompanying here, my dear friend, and taking care of the arrangements. Last Sunday it was the Golden Jubilee celebrations of the Iqac Arts College, and my dear friend was the chief guest there. So we visited the institution to take part in the celebrations. It was a very grand one, and Dr. Madheshwaran's speech was so fiery. Most inspirational speech I could see, I could hear from him, and from the speech that he has delivered here itself, I think India is missing out on a good politician. A politician should be educated or should be able to intake the advice of such people. So I don't want to go on the Kalluri in the Mandil Paindra, our member. இன்று இங்கு முக்கியமாக 2 நபர்களை வேலையில் அமர்த்தி இருக்கிறோம். அவர்கள் நமது தமிழ்நாட்டின் குக்கிராமத்தின் அந்த மண் வாசனையுடன் இன்று அந்த கர்நாடகாவில் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பார்கள். மாதேஸ்வரன் இங்கு சாதாரண கெஸ்டாக அமர்ந்திருக்கிறார். வேல்யூ வாட் ஹி இஸ், நான் என்னுடைய இதில் அவரோட வயலண்ட் அவர் சொல்ல விரும்புகிறேன். அவருடைய பொசிஷன்ஸ் அதெல்லாம் செகண்டரி. இன்னைக்கு நம்ம அலுமினியை இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். அவரோட கதை சாலை போட்டு உட்கார்ந்துருக்காரு. இஃப் யூ ஹேவ் டு கம் in his protocol from the state of Karnataka, you would have known what power he has. He would be having a VIP escort. He'll be coming in the cars fixed with siren and speakers with the district collector. You'll also have to accompany him. The inspector will also have to accompany him. Total security, like a clear statesman he is. Secretary advisor to the state of Karnataka means it is no ordinary achievement. So I just wanted to elevate him. It is for us that he has come. Our humble request, he has come here like this. And so having said that, அங்க Iqac Arts College அவர் பேசினதுல ஒரு 3 வார்த்தை ரொம்ப கேட்சிங்கா போயிடுச்சு. It was surge. Surge was one he used, launch, and then catalyst. These 3 words simplify everything. ஆக்ட் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழ்றோமோ அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டோம்னா வாழ்க்கை நல்லா போயிடும். அந்த மாதிரி நாக்கை நம்ம இன்டேக் பண்ணிட்டு நாக்கை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம காலேஜில் அச்சீவ் எக்ஸலன்ஸ். தட்ஸ் ஆல். வேற எதுவுமே கிடையாது. சர்ச்னா it is inspiring the student.
revving up the race, Formula 1, பார்த்தீங்கன்னா before the car start, vroom, 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 vroom. It's so firing. That is surge is getting ready. Our students are getting ready. Launch means you have to take off. இதில் முக்கியமாக வந்து இந்த சர்ச்சுக்கும் இந்த லான்ச்சுக்கும் you need a catalyst. By way of understanding what you spoke there, the catalyst is the education institution. We provide you the platform for you to search and launch yourself. It is for you to take it up. And at this point, I would a small request, sir, please hand over your speech paper to our principal so that we can read it fully and take a few points out of it. That's all. Thank you very much. Thank you, sir. அடுத்ததாக வாழ்த்துறை வழங்க இருக்கும் ஈரோடு வித்யாசங்கத்தின் துணைத் தலைவர் திரு எஸ் தத்தாத்திரேயன் ஐயா அவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் பொன்னாடை மற்றும் நினைவு பரிசினை வழங்க வருமாறு நமது கல்லூரியின் பொருளியல் துறை தலைவர் திரு எஸ் மாணிக்கம் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம். Inviting this sharp-witted, bright, smiling person, Vice President of Iqac Vidya Sangam, Thiru S. Dattatreyan sir, to give his felicitations. Yeah, good afternoon, all of you. First of all, I really would like to thank Professor S. Madheswaran as well as Dr. P.S. Ponmuliraj for having taken such a long time to attend this wonderful gala function. See, the main thing is they had a really affection towards an affiliation towards our institution because they were a student of this institution. Another thing is what I was able to capture in the respective speeches of Mr. Madheswaran and Mr. Ponmuliraj is very, very essential. Mr. Madheswaran has told us well-being of the citizen of the country, whatever it is, it depends upon the teachers. Their well-being is being translated to the citizen, whereas their well-being is being produced to the country. Of course, Mr. Madheswaran was able to give many examples. He cited many examples, and its speech in mathematics, logarithm was also linear and bilinear was fantastic. And I don't have enough time for me to explain everything. And Mr. Ponmuliraj, he gave a very, very interesting about the NAC. One thing I was able to catch up was he clearly told that we have to take the positivity in every used to attend many of the election campaigns because it used to be as I said, it was lax. The crowd was quite lax. In spite of that, he was able to take some positivity in that. So I really appreciate both of them for having given us a very good example, cited example for us. And yes, it's quite difficult for the person to felicitate in the last because the entire subject has been completed throughout the day by everyone. In spite of that, I think I should share a few things about that because being in IPSC. See, this IPSC is a tool for us which paves for NAC as well as to the autonomous. As has been very well told by Mr. Ponmuliraj, this is not only for documentation purpose, it's just to self-enrichment. Each one of us, if you are able to assimilate what are the entire process, I think we ourselves get fully qualified
wherein we will be able to teach the students to that extent. And you know, one more important thing what I would like to tell you is the facts given by both of them has to be taken in the right sense, and we'll have to deploy in the growth of the institution. And my observation and my request to the entire faculty is, I would like every one of you to get involved in the system of NAC, in the process of IPSC towards NAC. This is to just enrich our own knowledge so that so this process, you know, I mean, everyone are career oriented. It might help you in developing your career to a very great extent. The principal, senate member, and what not in the future also. So I have nothing more to tell. I wish you all the best for this wonderful workshop. Thank you very much. Thank you, sir. Leaders become great not because of power, but because of their ability. Thank you for empowering us with your wonderful speech. Now, mathematics is the queen of science, but arithmetic is the queen of mathematics. As said by God, I call upon the queen of mathematics, Dr. S. Sadhana, to present the shawl and memento. Dr. G. Rajarathan, sir. Thank you, sir, for accepting our honor. அடுத்ததாக வாழ்த்துறை வழங்க வருமாறு நமது ஸ்ரீ வாசவி கல்லூரியின் சுயநிதி பிரிவு செயலர் திரு ஜி ராஜரத்தினம் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம். Dignitaries honored of the dais, faculty members, participants of this 2 days workshop, other invitees, good afternoon to everybody. Today, we are very fortunate to hear the 2 extempore speeches given by our chief guest, Dr. S. Madheswaran, ironically the student of our college, alumni of our college, and also the young man, NAC advisor, Dr. P.S. Purbudiraj. Sir, your speeches were very informative, and also definitely they are going to be very useful in future. At this juncture, I would like to congratulate our secretary, Ideal Secretary Sadasiva, Principal Dr. M. Thamarikannan, and IQAC Coordinator Dr. Chandrakala for organizing such a wonderful 2 days national level workshop, and also a learned keynote resource person. Really, we must thankful to those arranged for this wonderful 2 days seminar. Please give them a big hand. I want to remind you one proverb. The proof of the pudding is in the eating. They have arranged a wonderful 2 day seminar. Definitely, it is going to be very useful to our teachers, IQAC coordinators, criterion coordinators, no doubt about it. But the outcome of this, I am very eager to know at the end of this year when AQAR will be submitted to NAC. I hope definitely the faculty members, heads of the department and IQAC team will do this. NAC plays
an important role in enhancing the quality of education. You all know that is the main purpose. Not only that, it provides the education institutions to go inside their strength, their weaknesses, and the opportunities. It is wonderful to get NAC accreditation because when we do this process, you come across your goods and bads. It's very good, sir. Our NAC advisor, Dr. P.S. Ponmudi gave so many examples about creativity, innovation, example there, everything. Last but not the least, I would like to emphasize the role of IQAC coordinator. It's very difficult task. You have to meticulously plan at the beginning of this year, conduct meetings every now and then, and delegate the responsibilities to the criterion coordinators and supervise them. And you have to give the schedule of your planning to all the coordinators. And you have to implement it. Just put the responsibilities on them. You are a capable person, you can do that. Then only we can achieve what all we have studied here in the coming 2 days seminar. Moreover, I tell you, there is a saying when Silverton Srinivas Sastri, when he replied to a question when Rajaji was the chief minister, he said, I can bring the horse to the pond, but I cannot make the horse to drink. It is just like that. Our management, Sadasivam, coordinator, NAC coordinator, Dr. Chandrakala, and the principal, Dr. Thamarakannan, they are providing such a good opportunities to you. Please make use of these opportunities and help our institution to reach new heights. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much for your crisp and enlightening speech, sir. I have to thank all the 4 facilitators for being so crisp for this felicitation. Now it is time to bring a close to our inaugural session, and for that let me invite this smart, simple, sweet lady, IQAC member from Department of Commerce, Dr. B. Jeevareka, to propose a vote of thanks. Good afternoon to the dignitaries on the dais and all the participants. It has been such an honor to present vote of thanks. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. On behalf of our college, I would like to extend our heartfelt gratitude to our esteemed guest, Dr. S. Madheshwaran sir. Sir has brought about the linear mode of action with our community. We take your advice of relative and absolute changes with career prospects and value system. Thank you, sir, for your nice speech. And our special gratitude to Dr. B.S. Ponmudi sir. Sir has taken the role of teachers with competencies, and all the institutional values from the base to accreditation has been set live with examples. Your saying system makes the institution to stand strong in provoking. Thank you, sir. My sincere acknowledgement for through Shivakumar sir, President Sri Vasavi Institutions, for his provoking wishes to success in quality enhancement. I am also deductible to thank Mrs. S. Himavati Madam, former Secretary, Sri Vasavi College, for his valuable speech. Our sincere thanks to Tris N. Shadasivam sir, Secretary of our college, who have facilitated the gathering and motivating us to proclaim heights in all our academic activities. A special thanks to N. Sudhakar sir, Secretary, Erode Vidya Sangam, for his presentation address. I also thank all the executive committee members, Dadatreyan sir and Nagaratnam sir, and all the other members, and the committee members of NSS, NCC, IQAC members, advisory committee members of our college, for giving their valuable coordinations and suggestions for the improvement and success of this program. And I thank all the participants from our colleges
and also from other colleges, both through online and offline mode, and also all the non-teaching members who have helped us for this successive progression. Thank you one and all. Thank you for your valuable presence for this morning session. Thank you. Thank you. The inaugural session of the national workshop is adjourned for lunch and further technical sessions. We can leave the hall after giving way to for our guests to move out for the hall.